Right. Good evening. As I told, there may be some power failures. Nothing to worry. Once it happens, we can resume after it restores. Right? 1 hour විතරනේ කට් වෙන්නේ කොහොමද? සමහර ළමයිගේ නැරටමත් ඒ issues ඇති. හරි recordings බලන්න පුතේ. මේවා මේ ඉතුරු කරගන්න එපා. Now we have done the MCQs that last week PDF, right? Still MCQs 2015 14th question, 23rd question was done. Now I have to do the 30th one, and while considering these things, therefore you can easily recognize that for a year from this unit about 4 to 3 or 5 maybe MCQs will be there, right? Sometimes this energetics knowledge has to be converted to the also transfer to the unit 12 and 13 as well sometimes, right? Not always, but in this new syllabus there may be some related questions by combining those two, and I have done that type of question in my last week theory class, Saturday. If you can remember, some of you are participating for my theory class now. I have shown you that how the energetics unit combined with the unit 12, it means KPKC. But don't worry others, that type of questions will be done in here also, but not now. Because in this preliminary stage, I am looking forward to do the theories with regards to each unit, right? Each unit. Now we are covering the energetics. No, hopefully we can finish this today. After, once it finished, in next week onwards, I will do the gas unit questions. In that type of questions, for the gas unit, first I would go through the resource book also, especially the last 6 pages. I will read with you entire things, because that last 6 pages, it is difficult to understand for a students individually, and definitely there will be MCQ from that last 6 pages of the unit 4, the gas, right? ඒක මම completely ඔයත් එක read කරගෙන simplify කරනවා, and also questions from 2004 I will do, because there are not much questions from the entire gas unit, because that gas unit includes to that gas unit knowledge has to be included to has to be converted to the unit 12, right, for the KPKC. The gas unit it is the basic of KPKC, right? So not much individual questions from the KPKC in the papers. Therefore, I have to select from 2004 onwards. Therefore, I may have about less than 10 questions. Not much. But MCQs are definitely there. There will be 1 or 2 MCQs in each year. Before 2010, gas questions are quite difficult. After 2011, after 2011 revolution, that new syllabus, the 2019, no, now we are doing. After 2011 onwards, the questions with regards to gas unit slightly change, right? පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ due to the modifications of the syllabus, right? So අපි ඒ ඔක්කොම කරනවා. ඒතර ඒකේ පොඩි energetics also having some few points no to be remembered, right?
anything for the questions. That unit is quite large, but the points to get the answers directly, you have to use only few small points. And for the gas unit also, for the MCQs, only 1, 2, 3 sentences needed. It can take into your hand. Simple. දැන් මම simple කිව්වට ඇත්තටම එච්චර පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් ඒක ඔයාලට ෆිල්ටර් කරන්න බෑනේ. You can't. Right? Because you are thinking in a quite large area. I am here to simplify those things. Right? That's why you can't do the school term papers as well, because you don't know exactly the exact way to do the questions. That's why you are scoring low marks in the term tests. But once with the experience, you will be able to score marks. If you score marks in these term tests, now the moral character will be uplifted. Definitely. That once with the moral character, if it is maintained in a higher level from now, definitely you can achieve A. That moral character will take you to that A. Moral character කියන එක නිකන් එන්නේ නෑ පුතා. You have to score marks in the term tests. This is a competition between other students, right? Among your classmates, you have to score upper. Once you get a higher mark, you will never try to get a lesser mark in the next paper. That's how this journey goes. That's how you can climb this ladder, right? With the morale. The morale කියන එක නිකන් මට morale තියෙනවා කියලා පපුවට ගහගත්තට එහෙම morale එන්නේ නැහැ. Marks තමයි morale. In the term test, not class. මේ class එකේ මම paper එකක් කරලා ලකුණු ආවට ඒව වැඩක් නැහැ. Term test, school term test. That is the importance of the school. මෙන්න මුකුත් වැඩක් නැහැ. ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න මෙලෝදියක් ඕනේ නැහැ. ඉස්කෝලේ term test එක තමයි වැදගත්. ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තට තේරෙන්නේ නැහැ නේ මෙලෝදියක්. ඒක ඉතින් 아무තෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒ වැඩක් නැහැ. Term test එක. ඒක තමයි important. Right. Now, let's move to the 30th question, 2015. This one. Up to that point I have done. For the substance X, the magnitude of the value of delta H fusion, right, is less than the magnitude of the value of vaporization. Fusion කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? විලයනය සිංහලෙන් කියන්නේ. Fused, molten state, fused state, same, molten, විලීන කරනවා. කියන්නේ solid into liquid. Solid converting to liquid. Last week also I have given that liquid into gas. Gas can be converted to liquid can be converted to solid. Right? The melting fusion, same. Solid into liquid mean melting. Last week करे ना, एक करे 2021 ने के मेरे लिए भी sorry. All लिखे ना. Solid into liquid means melting or fusion. Liquid into gas means vaporization. වාෂ්පීකරණය. මේ විලයනය. Gas into liquid means condensation, ඝනීභවනය. සිංහල මීඩියම් කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. Condensation. Liquid into solid means freezing, හිමායනය. Freezing. Right? And also, solid can directly converts to gas. Solid into gas mean what? Sublimation. Urdhva patane.
urdhva sublimation. Gas to solid without liquid phase can be converted. It can kapuru bola, you know, kapuru iodine. The iodine කියන එක්කෙනා පුතා iodine solid එක it's like brownish ash color එකක් තියෙන brownish one. You can see iodine solid at a laboratory of your school. Iodine is there. It's like somewhat brown wage solid එක ash brownish color එකක් තියෙන. Once you keep it in a beaker, if you are taking some iodine solid and you put it into a beaker like this, and you put a plate, let's say cup එකක් ඔය cup and sauce ඔය තේබොන් නේ අර පීරිසි තියෙන පීරිසි පීරිසියක් වගේ එකක් මේක උඩින් තියෙනවා බීකර් එක උඩින් බීකර් එකේ කටට උඩින් මේ විදිහට වහන්න. With the time you will see purple color fumes in here. Purple color fumes can be seen, purple, violet, because that iodine gas color is violet or purple. You can see that violet fumes. Solid and gas, solids are there initially. Once with the time they are sublimed to the gaseous state. You can't see the liquids. Why solids can be converted directly to gas? Why? What is the reason for that? It will be learnt in Raoult's law. Soon you will be learning my theory class. Raoult's law. Therefore you can easily say why these things happen. Simple scenario is there. Why the water bugger, water has ice cubes, water liquid, water gas are there. It means around 0 Celsius, ice cubes, solid. At 25 Celsius, it means after 0 Celsius, around room temperature, you can see liquid water. Once you heat it up, once it reaches to the 100 Celsius, you may see the gaseous vapor of water. You can see 3 states of matter for the water, but you can't see 3 states of matter for the iodine at our at 1 atm atmosphere. You can't see carbon dioxide solid are there, carbon dioxide gas is there, but you can't see carbon dioxide liquid in this atmospheric pressure. It is a pressure dependent thing, Pute. Pressure dependent thing, it will be learned in this unit. Complete knowledge will come to this knowledge. That's why if you have received my part 2 chemistry 2021 as well as part 2 chemistry 2022 part 2 දෙකම හම් වෙන්න ඇති. මම ඊයේ දැම්ම part 2 එක හැමෝටම. ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් එහෙම එකක් හම් වෙනවා at the 2022. දැන් part 2 chemistry 2021 එක ඕගොල්ලන්ටත් valid. මොකද දැන් ඔය කියන හැම එකක්ම එනවද? ඔය දාලා තියෙන හැම එකක්ම එන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම එනවා ඉතින් මම පේපර් එකම දෙනවානේ. මේවා ඇවිල්ලා probabilities. එතකොට පුතා දැන් මේ අවුරුද්ද එන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක higher probability to your year. Right? ඒවත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ පුතා. Right? ඒවත් එක්ක ඒව read කරන්න ඕනේ. පිටු 8යි 7යි ඕක නිකන් කියවන්න ඕවට ඒ කියන්නේ experience ගන්න ඕගොල්ලන්ටත් දාන්නේ නැතුව මට 2020 group එකට දාලා 2022 group එකට දාන්න පිස්සු නෑ. එහෙම දාන්නේ ඕගොල්ලොත් ඒව බලන්න ඕනේ නිසා. මොකද this is a journey, no? Experience has to be taken at every minute. Right? එතකොට පුතේ දැන් මම part 2 chemistry 1 part 1 එකේ දාලා තියෙනවා ඒක part 2 chemistry 2020 එකේත් ඔය දාලා තියෙනවා. unit 4 එකේ last 6 pages read කරනකොට once you read, it means after the syllabus is covered, right? syllabus එක ඉවර වෙනාට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් syllabus එක මම ඉවර කරනවානේ කොහොමද April වලට වගේ. You have plenty of time to do anything, right? එතකොට පුතා මේ පිටු ටික කියවට පස්සේ පුතා you have to directly go to the Raoult's law first 20 pages.
first 20 pages of Raoult's law unit, phase equilibria. It means this 6 pages of the unit 4, last 6 pages are combined to this first 20 pages of the Raoult's law. That's the significance of this, right? ඒකයි පුතේ මේ gas energetics Raoult's මේවයි තියෙනවා පොඩි පුතේ අමුතු බැඳීම්. ඒ බැඳීම් ඉගෙන ගන්න පුතා, you must finish the syllabus soon, otherwise you can't. එතකොට පුතා ඔය syllabus එක අන්තිම මොහොත ඉවර කරන පන්ති වල ගිහිල්ලා කවදාවත් ඒකක් ගන්න බෑ කියන එක තේරුම් ගන්න. එහෙම ඉවර කරන පන්ති වලට ගිහිල්ලා ඒකක් ගන්නව නම් ඒ ගන්නේ පුතේ, they are going to a private tuition class and have finished the syllabus soon. That's the real story. That's the reality, right? Hari. Then puta, solid into gas means sublimation. Eka කියනකොට තමයි මට මේ example එක මතක් වුණේ පුතේ. Carbon dioxide also sublimed. No liquid phase at 1 atm pressure. ඒව ගැන ඉගෙන ගන්න මෙතනදී. ඒකේ deep knowledge එක. Gas into solid mean deposition. මේ වචන ඉගෙන ගන්නෙත් මෙතනදී, right? තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මේ deposition කියන wording එක නම් අහලවත් නැතුව ඇති සමහර විට. ඒක කියන්නේ අවසාදනය කියලා සිංහලෙන්. අවසාදනය. Right. Deposition. Gas into solid mean deposition. Right. මේ ටික තමයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. Solid into liquid means melting or fusion. Liquid into solid means freezing. Liquid to gas means vaporization. මෙයාට මේක මෙහෙම. එතකොට පුතා, and also you have to remember the enthalpy change of once liquid into gas පුතා. I told you last week, remember the kettle එක කඳින්න බෑනේ මට. right, හරි මේ kettle එක. okay. kettle එකක් නෙමෙයි තමයි, කමක් නැහැ kettle එකක් කියලා හිතන්නකෝ. right. You are putting water and you are giving heat. Once you provide heat for this water absorbs that heat energy, or you can plug it into a current. It means energy is providing. Once energy is taken by this water system, it will vaporize. නේද පුතේ? අපි හිමාලය අල්ලන්නේ කර හොයෙන් පිටිසාවෙම හැදුනහම මේ දවස්වල හොඳට මේක කරනවා. නිකන් වතුර ටිකක් කේතලෙට දාලා තිබ්බයි කියලා හිමාලයේ ඉන්නේ නැහනේ, වේපර් ඉන්නේ නැහනේ. You have to provide energy. No? Or using a gas cooker or heater එකක් දාලා හරි මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. Once it provides පුතේ, liquid converts to gas. It means you have provided energy. Right? You have provided energy. It means පුතේ, liquid into gas is endothermic process. Delta H positive, delta H theta දාන්නත් පුළුවන් standard state නම්. Oh, it standard state no this one. Other way, negative. Right. Likewise, solid into liquid also like that. මේ උඩට යනවා කියන්නේ පුතා, delta H theta positive, you have to provide energy. පහළට එනවා කියන්නේ පුතේ, negative. And energy release. This one also like that. Solid into gas mean delta H theta positive. Make a negative. Entropy. Solid into gas. Entropy also positive. Entropy negative. කොච්චර ලේසිද බලන්න. Liquid into gas means entropy positive. Negative. එම හිතන්න පුතා. right? එම හිතන්න. ලේසි. Liquid into gas කියන්නේ පුතා randomness increases no, entropy increases. Simple theories. දගලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක බලමු. මේක පුතා, you can see this type of graph in the physics also, in the heat unit. තාපේ පාඩම
right? In here they have given that delta H fusion when I make delta H fusion less than the delta H vaporization, right? Right? Liquidity to gas being delta H vaporization. මේ delta H කියලා දැම්මට මේ enthalpy එක vaporization එක. Liquid to gas no vaporization. දැන් මේක S to gas being delta H sublimation. Right? ඒ වචන දැම්මේ නෑ මම මෙතන දැම්මේ sign එක විතරයි ඔයාලට පේන්නේ. ඔයා ඒ අදාළ එකට වචන දාගන්න පුළුවන් ඔයාට. L into gas means delta H vaporization. SC to liquid means delta H fusion. හරි. X melts at temperature T1. දැන් ඉතින් හරිනේ ඉතින්. මෙන්න පුතේ ice කැටයක්. Right? Ice. Let's say it is in negative 10 Celsius. Negative 10 Celsius ice cube. Once you provide heat at 0 Celsius, what happened? Ice එක පුතේ starting to melt. Right? Negative 10 Celsius, you are increasing the temperature increasing, and it reaches 0 Celsius. At the initial, once it reaches the 0 Celsius, this ice try to melt putte. A solid, this is the liquid. It means putte 0 Celsius, you can see both the solid as well as the liquid at 0 Celsius. The equilibrium is there. It means at this time the delta G is 0. Why this is that? Now at the 0 Celsius, this is in an equilibrium state. Delta G is 0. Right? Once the solid particles completely converted to liquid, liquid converts to gas putte. Now the solid is completely converted to liquid at 0 Celsius. Now you are increasing the temperature, increasing. Once it reach 100 Celsius, this liquid dekaputa form equilibrium with gas vapor. Gas. Now there are also delta G is 0. In here also delta G is 0. Right? Now you are providing the energy that now in here you are provided energy. That given energy is required for the what? To increase the temperature. Up to here, temperature has increased by the energy which you have provided. දැන් ඔයා මෙතන පටන් ගත්තේ you are providing energy. Energy දෙනකොට පුතා the given energy was required to increase the temperature. Therefore, for this type of position, you can use Q equals MC delta theta. You can use Q equals MC delta theta, right? Ice mass, ice's heat capacity, specific heat capacity, temperature change also 10 Celsius. Therefore, you can find the given energy. That given energy is used to increase the temperature up to here. But once it reaches the 0 Celsius, the given temperature is used for the phase change. At this position, energy used for phase change. Phase change. What is the phase change? Liquid converted to the solid. Solid converted to the liquid. That is the phase change at here. It means delta G is 0, delta H එක පුතේ delta H fusion කියන එක. Delta H F fusion. Right? මෙතන තියලා තියෙන F කියලා නේද? fusion. Volume fusion.
fusion. Right? ඒක තමයි මෙතන Q එක ඇතන HF HC කියලා දාන්න පුළුවන් ඕනනම් M අර ෆිසික්ස් වල හදන්නේ. ඒ වගේ අපි ගණන් හදනේම අපි මෙතන යුනිට් එකේදී කරමු. අපි ඒක ගැන දැන් හිතන්න යන්නේ නැහැ. හරි? කැල්කියුලේෂන්ස් කියන්න හිතන්නේ නැහැ මේ හරියේදී. ඒ වගේ නේතරදී කරන්න ඕනේ මෙතන. Right? At this time that energy was used to the phase change. Now in here what happened? Once after the phase was changed to the liquid completely, now that given energy is used to the temperature increment. Once it reaches liquid 100 Celsius, now also you are providing energy. No, continuously you are providing energy. Plug එක ගහලා තියෙන්නේ. Right? Constant energy is being provided, but that this time පුතේ energy එක දුන්නට පුතා temperature increment එකක් නැහැ. That's why we are calling this latent heat in the physics. Latent heat ගුප්තයි. ගුප්ත තාපය. Latent. සිංහල වචනේ ගුප්තයි. ඒ කියන්නේ ගුප්තයි. ගුප්ත චරිතය ඉන්නේ. ගුප්ත චරිත කියන කට්ටිය ගුප්තයිනේ පුතේ. උන් මොනවද කරන්න කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. උන් එකක් පෙන්නුවාට මොකුත් එහෙම එළියට පේන්නේ නැහැ. උගේ මූණ දිහා බලලා අපිට කියන්න බෑ ගුප්ත චරිතවල. Latent heat. ඒ කියන්නේ energy provided but no temperature increment. That energy is now used at this time also for the phase change. Phase change. Why? Let's say this is water, no? Water liquid buggers pute. Here, water liquids. Water fellows. They are in hydrogen bonds. Water buggers. I will draw few. You can see water particles combine each other from the hydrogen bonds. That at this time, the energy is given to these liquid particles. No, that energy is taken by these liquid gas molecules, and these H bonds being broken, and these water particles depart each other. Therefore, it converts to gas. මේගොල්ලෝ ළඟින් ඉන්නකොට තමයි පුතා liquid act වෙනවා පුතේ molecules. You know, if you consider liquid state and gas phase, you know, molecules are close to each other, more in solid even more, but in gas system particles are in a distant manner. ටිකක් ඈතින් ඉන්න පුතේ. Not much intermolecular interactions, not much. That's why they are in gas phase. That provided energy was used to break these H bonds in here. In here also, this provided energy was used to break these H bonds of solid water particles. That solid water particles take that energy and break apart and make the liquid state. ඒ කියන්නේ මේ ළඟින් හිටපු water particles now little bit away in the liquid state. In here මේගොල්ලෝ මේ වගේ ඉන්නකොට දැන් ඊටත් වඩා ඈත් වෙනවා පුතේ, even further. That's why this is called latent heat in the physics. That latent heat is exactly this delta H vaporization, right? Right, per mole this one. If water make how many moles වලින් වැඩි කරොත් you can get the Q value. ඒක calculation physics වලදී එහෙම කරන්නේ. අපේ chemistry වලත් තියෙනවා. අපි පස්සේ බලමු. Right? This is per 1 mole of water. Delta H vaporization. That's the thing happens, right? If you draw a temperature time graph, let's say this is Celsius, right? I have started from මෙතන -10 වලින් පටන් ගත්තේ පුතේ. -10.
once energy is given, with time, temperature increase linearly increase. Once it reaches the 0 Celsius, time goes, but temperature won't change. This is the x-axis, no? Y-axis, temperature. At 0 Celsius, energy provided, time goes, but no increment. Latent heat. At that time, that is delta H fusion. Right? Guptai. Dunna energy එකට මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ that energy is used to make that solid water or solid particles. මම example එක ගත්තේ water no, anything into its liquid state. Right? Now liquid, now 0 Celsius, now in here, no solid, liquid only. Now you are providing still the energy. Now temperature increases, pute. Temperature increases. Temperature increases. Once it reaches 100 Celsius, don't need to put Celsius, I put here, no, 100. Now time is going, right? Time is going, but no increment. In here, what happened? Methana තියෙන්නේ පුතේ liquid solid equilibria එක පුතා. මෙතන තියෙන්නේ liquid gas equilibria එක. මේක solid liquid solid ඕන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. LS SL දෙපැත්තටම එකමනේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක දෙපැත්තටම යනවානේ. This is the equilibria. Time goes, no temperature increment at this point. It means this time delta G is 0. Method delta G 0. Method delta H vaporization. Method delta H fusion. After gas is being formed, now also temperature increases. This is the complete graph from negative 10. In here they have asked from 0, right? And they have given delta H fusion එක පුතේ. ඒ කියන්නේ මේක පුතා පොඩි මේකට වඩා. You must remember that also. Standard delta H fusion values of water is less than delta H vaporization. ඒක ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා මම දන්නවා. මොකද පුතේ sometimes you think that delta H fusion කියන්නේ පුතා solid particles breakage, no? Solids, they are contact more closely together. Now the liquids being formed. Right? Liquid gas means vaporization. Gases are more deviated. This is gas, liquid, solid. You might think to break these particles to this one, you have to provide more energy because these molecules are more binded together. No? So therefore, you might think this delta H fusion should be larger. එහෙම හිතෙනවා. මටත් හිතුණා ඒ දවස්වල. එහෙම හිතෙනව නේද? හිතෙන්න ඕනේනේ මිනිස්සෙක් වුණාම. Tight bond එකක් break කරන්න you have to provide much energy. Couple එකක් ගොඩක් ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නවා නම් ඒක ලේසියෙන් ගලවන්න බෑනේ පුතේ මොකාටවත්. නේද? මොන මගුල කිව්වා? අන්න ඒ වගේ tight bonds වලට strong energy දෙන්න ඕනේ කියන එක අපිට නිකන් normally හිතෙනවා. Right? හිතෙනවා. හැබැයි පුතේ අර ආදරෙන් අන්ධ වෙලා බැඳිලා හිටපු ගෑල් ළමයි පිරිමි ළමයි පවා බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන් නේද තප්පරෙන්. ඒක ශනිකයි. මොකක් හරි මරාලයක් පාත් වුණොත් පුළුවන් නේද ඒක කරන්න. අන්න ඒ වගේ වැඩක් වෙන්නේ පුතේ. මෙතනදී පුතා solids වල පුතා මේකට convert වෙනකොට පුතේ this arrangements are sliding to each other. මේවා මෙහෙම stack වෙලා ඉන්නේ. පොඩි slide එකක් දුන්න ගමන් පුතේ break වෙනවා. මේවා මෙහෙම stack තියෙන. ඒ කියන්නේ තට්ටු තියෙන්නේ.
පොඩි නිකන් ඇඟිල්ලෙන් ඇන්න ගමන් වගේ හිතන්න. සයිඩ් එකක් දුන්න ගමන් entire system break වෙනවා. That's the thing. එක තැනකට පොඩි push එකක් දුන්න ගමන් මුළු ඔක්කොම break වෙනවා පොඩි. That's the thing in happen, but you don't need to remember that thing. But you must remember delta H fusion එක less than delta H vaporization. Right? එක මේකේ දීලා තිබ්බත් මේකේ තියලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕන එකක්. For the physics also. මේකම physics වල උගන්වනවා. මම කියලා දුන්නට වඩා හොඳට සර් උගන්වයි. Right? මම මේ revision එකේනේ මම ඉගෙනුවේ. නමුත් මේකට වඩා ඉතින් ඔය හොඳට මෙච්චර තමයි උගන්වන්න තියෙන්නේ මේක. Right? revision එක මොකද ඉගෙනුවා? Right? එතන පුතේ මෙතන තියෙනවා x කියන හාදය melts at temperature T1. දැන් මුන් දීලා තියෙන්නේ මෙතන T1 කියලා. මේ මුන්ගේ graph තියෙන මේ විදිහට. යා මෙහෙම මේ හරිය T1 එක. melting melt උනා පුතේ. T1 melts and then vaporize at temperature T2. යා උඩට this is T2 and this is fusion vaporization එක larger. Right. Heating which diagram I think වැඩක් නැහැ කතා කරලා. Answer එක 1. Answer is 1. Answer is 1. මම මේකෙදි මෙච්චර කියලා දුන්නේ පුතේ. මොකද මේක මෙතනදී ගොඩක් අපි කතා කරනවා. හරි. මේක ගැන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පුතේ. phase diagrams තියෙනවා මෙතන. ගොඩක් ලොකු දේවල් new syllabus එකේ තියෙනවා. ඒවා මගේ webinar එකේ මම හොඳට කරලා තියෙනවා Raul's law webinar එක. ඒක මම කොහොමද theory class එකට recordings දානවා. ඒක වෙනම purchase කරන්න ඕගොල්ලෝ නෑ. 2021 කරපු Raul's law webinar එක completely resource book එක මම read කරලා තියෙනවා. ඒක Raul's law කරන දවසට ඒ අපේ එදාට තියෙන course එකට මම ඒ recordings දානවා. ඒ තාම දැම්ම නෙමෙයි Raul's law කරන්නේ ඊළඟ මාසේ විතර. දැන් මේ මාසේ මම solubility products පටන් ගන්නවා. හරි. ඉවර කරනවා මේ මාසේ මේක. KPKC අපි ඉවරයිනේ. solubility products ඊට පස්සේ අපිට තියෙන KD දවසයි 2යි. ඒක ඇති දෙයක් නෑ. KD වල Raul's law එක කොහොමද webinar එකේ ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන පුතේ KAKB acid base equilibria ඒක නම් completely resource book එක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක read කරනවා. completely read කරනවා. බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැම දෙයක්ම උගන්වනවා. acid base equilibria තමයි A level වල අමාරුමයි කියන subject එක. මම ඒක ඔයාට මේ chemistry වල තියෙන ලේසිම subject එක කරලා දෙනවා. ඒක අද කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. acid base equilibria තමයි ළමයින්ට අමාරුම එක. හැබැයි ඔයාට ඒක ලේසිම කරනවා. මොකද ඒක තමයි මට ලේසිම එක. ඒක ඇති දෙයක් නෑ. ඒක ඇති දෙයක්. Right. මොකද අපේ කාලෙත් පුතේ අපේ ජීවිතේ එපා කරා ඔය ඇසිඩ් බේස් ඉක්විලිබ්‍රියා එක මොනවාද ටිකක් උගන්වනවා පුතේ මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ දෙයක් දන්නේ නැහැ ඔහේ කරනවා අපිත් ඔහේ ලියනවා අමුතිත්තයි පුතේ ඇසිඩ් බේස් ඉක්විලිබ්‍රියා ක්වෙස්චන් එකක් එනවා ලොකු එකක් ආවට පස්සේ බලන්නෙවත් නැහැ පලාතක අතහැරලා දානවා MCQs එනවා එකක් දෙකක් තුනක් අනිවාර්යෙන්ම pH වලින් අතහැරලා දානවා pH අපෝ අරහන් ඒක එහෙම කරන්නේ මේ උගන්වන්නේ උන් කනවා ඒක කනවා හරිම ඒක හරිම කැත වැඩක් එතනදී ඒක කරන්නේ හැම පන්තියකදී මේක කරනවා හරිම කැතයි මේ වැඩේ acid base equilibrium එක ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි ඒක මොකක් වගේ හරිම ලේසි එකක්. ඉතින් අපි යුනිට් 12 එක ඉක්මනට ඉවර කරාට පස්සේ මේ තියරි මේ අපේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකකට ගේමක් නෑ ඊට පස්සේ. අදන් යන්න දින ඊට පස්සේ nothing. සවුගලෝ ෆේස් එකත් එක්ක මාත් එක්ක ඉන්න දිගටම ඒ ෆේස් එකේ ඉන්න ඔයා අවුට් යන්න බෑ. මගේ වේගෙම ඉන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් විතරයි ඒකක් ගන්න පුළුවන්. එච්චරයි කියන්නේ. Right, next question. First make answer එක පුතේ. Number 1.
ඒක ඔයාලට තේරෙනවනේ දැන් මම මේ කියලා දුන්න තියරි එකෙන් පස්සේ මේකේ උත්තරේ එක ගන්න බැරි එකෙක් ඉන්නවා නම් උගේ හොම්බට දෙකක් අනින්න ඕනේ නැද්ද මං අහන්නේ මෙච්චර පැහැදිලිව කියලා දුන්නා දැන් මේකේ වැල්ලා උත්තරේ එක කියලා ගන්න බැරි නම් ළමෙක් වෙන්න බෑ next one 43 hari hoda prashna the entropy of the surrounding goes down when water vapor condenses in a closed system last week I have given you the systems open close isolated open system matter energy can go through closed system matter can't energy can go through energy mean heat work can go through the boundaries isolated system matter energy දෙකටම යන්න බෑ එච්චරයි නේ තියෙන්නේ මොකද ඔක මහා අමාරු වැඩක්ද හරි දැන් මේක closed system right now here liquid entropy of the surrounding goes down when water vapor liquid එක පුතේ liquid water liquid goes to with this water gas කියලා හිතමු right this is the in a closed system water gas bugger and water liquid are in a equilibrium right the entropy of the surroundings goes down when water vapor condenses දැන් condenser දැන් මෙතන ලියුව ඉස්සල්ලා condensation කියන්නේ මොකද්ද මෙතන මැකුව අපරාධ condensation කියන්නේ පුතේ gas to liquid පහළ පැත්තට දැන් මම සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කිව්වා හරි liquid to gas කියන්නේ vaporization you have to provide energy no right ඔයා ඒක ඉතින් අර kettle එක කිව්වම ඔයා energy provide කරේ environment also can do this දැන් මොකද පුතේ ඔය අපි හිතමු මේ මුහුද පොකුණක් ගන්න pond එකේ water තියෙනවා water liquid මෙයා water vapor වෙන්නේ නැද්ද පුතා with the time who provide the energy environment sunshine sun solar energy from the environment no solar energy absorb වෙනවා මෙයා උඩ යනවා pond එකේ තියෙන liquid water goes to the atmosphere vapor ඒකට ඔයා heat එක ඔයා ගිහිල්ලා මොකක්වත් plug කරේ නැහැ නේ ඒක environment එකකින් උනේ right now in here gas දැන් මෙතන කියන්නේ gas condenses ඒ කියන්නේ මේක අනිත් පැත්ත මේක මේ පැත්තට මම කිව්වා delta H positive දැන් මේ දුන්නේ ටිකකට කලින් gas into liquids mean minus ඒ කියන්නේ දැන් මේ අහන එක බලන්න the entropy of the surroundings goes down when water vapor condenses in closed system පුතේ දැන් උඩට යන එක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ දැන් පහළට එන එක ගැන විතරයි okay gas into liquid once water gas converts to liquid means condensation once it happens energy release because this reaction is delta H minus once gas converts to liquid that system takes place energy release why that reaction is exothermic energy release in this system this is the closed system boundary මේ අදලා තියෙන boundary එක පුතා from a closed system energy can pass to the environment ඔන්න යනවා පුතේ එළියට energy energy comes to the surroundings energy comes පුතේ heat energy comes delta H condense minus energy කියන්නේ heat energy comes to the environment in the environment you know there are atmospheric gases
Nitrogen, oxygen, nitrogen 78% are there. Oxygen is 20.9% are there. Argon also there 0.18%. Carbon dioxide there 0.04%. Likewise, water vapor, helium, hydrogen, minor gases also there. In the atmosphere, gas particles are there. In front of my nose, I am breathing. Oxygen is there. Nitrogen also there, but I can't see it. Whether nitrogen, I can't because the nitrogen is odorless and colorless. We can't see any gas in our atmospheric in our atmosphere. None of the gas has a color or odor, odorless and colorless. We can't see those things, but we breathe. Oxygen comes, we are inhaling, it's coming to our lungs, and it receives to our blood, and it is going to the circulatory system, right? It goes, right? Energy, heat energy comes to here, heat energy comes to here, heat energy comes to here, Q comes to here, and this gas particles in the surrounding receives that energy and it converts to kinetic energy. Why? Because these gas particles are in random motion. Once energy is received, the temperature increases. Temperature increases. Kinetic energy, mv squared. In the fourth unit, gas unit, kinetic energy is proportional to puthe absolute temperature. අපි ඊළඟ සතිය කරමු. ඒ prove කරමු. Right? Kinetic energy converts. ඒ කියන්නේ නිකම් හිතන්න. Energy release වෙනවා පුතා. Therefore the temperature increases. Once temperature increases, kinetic energy of the gas particles increases. Then මෙතනින් එළියට release වෙන්නේ පුතේ heat energy නේ. Heat energy make gas particles in the atmosphere take those things, absorb and increase their temperatures. Once temperature increases, kinetic energy increases because it is proportional to it. Once kinetic energy increases, velocity of these gas particles increases. Therefore, randomness increases, entropy increases. Right? Gas into liquid, exothermic, energy release. Energy release, this is a closed system boundary. Energy can transfer to that outer surroundings. In the surroundings, gas particles are there. They absorb that energy. Once it absorbs the energy, gas particles temperatures increases. Once temperatures increases, kinetic energy increases. Once kinetic energy increases, velocity increases. Once velocity increases, randomness increases. Once randomness increases, entropy increases. කොච්චර ලේසිද බලන්න. පිළිවෙලට කතාව අපි හදාගෙන යනවා. එච්චර කියන්න ඕනේ නැහැ. one shot උත්තරේ මේක දැම්මා හරි බඩු කියන්න පුළුවන්. නමුත් we are learning in here. We are learning. Right? The entropy of the surrounding goes down කියන එක අලි බොරුවක් පොතේ. Goes down මේ increases. මේක අනිත් පැත්තට දුන්නා. අනිත් පැත්තට හිතමු. Liquid converts to gas කියලා. මේ පැත්ත නෙමෙයි දෙන්නේ. මේ පැත්ත. Liquids to gas in a closed system. Liquids to convert liquid into gas, energy needed, energy provided by the surroundings put to the system through the boundary, energy given, that energy absorbed by liquid particles and convert to gases. No, therefore energy provided, heat energy provided by the surroundings to the system. Therefore, once heat is given by the surroundings, temperature of the surroundings decreases. Temperature decreases mean kinetic energy decreases. Kinetic energy decreases mean velocity decreases. Velocity decreases mean randomness decreases. Randomness decreases mean entropy decreases. Right? That is the knowledge. That is the knowledge you should have. කවි සින්දු කවි සීපද කියනවා වගේ තාලෙට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තාලෙට. Right. Enjoy කරන්න පුතා. Enjoy කරන්න.
questions enjoy කරන්න. මේ මං enjoy කරන්නේ. හරි ආදරෙන් enjoy කරන්න. එතකොට පුතේ දැන් මම මේකේ මේ අනිත් පැත්ත පෙන්නුවේ. නමුත් මේ අහලා තියෙන question එකේ මේකේ අනිත් පැත්තට අපි කලින් කරපු එක it is incorrect. Goes down නෙමෙයි goes up. Heat given out by the system. Heat given out by a system increases the thermal motion of particles in the surroundings. දැන් ඒක නේද ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒක නේද පුතේ? Water gas එක පුතා converted to water liquid. Energy given out, heat given out by the system to the surroundings increases the thermal motion of particles in the surroundings. Yes. Answer 4. මේ පුතේ 43 වෙනි ප්‍රශ්නය 2015 තමයි පහුගිය ඩිකේඩ් එකේ තියෙන අමාරුම පේපර් එක. last decade from 2011 onwards the most difficult question was the 2015. It was the most difficult paper. This is the 43rd question of it, and this is extremely easy, and all 4 questions of energetics extremely easy. Now if once you learn only it is easy. Before that they are critical. But these are the famous questions in your term tests. Do them correctly. මේවා famous කියන්නේ දැන් මේකම ආයි හම්බ වෙනවා තව ඉස්සරහට. බලමු. මෙතින් 2017 46 එක ඊළඟ පිටුව. ඒකම නේද? 2015 43 එක නෙමෙයිද මං අහන්නේ 2017 එකේ 46 එක. එලා ඒ වචන පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණාට entropy increases. මේකේ goes down එකේ increases. 2015 එක කරලා 2017 එක කරලා ඔය 46 වෙනි ප්‍රශ්නය වැරද්දුවොත් ළමයෙක් ළමයෙක්ද? මං අහන්නේ ඒ ළමයෙක්ද? ළමයෙක් නෙමෙයි වුණාට එහෙනම් ඉතින් ඔය ලංකාවේ ඉන්න ළමයි 60000ක් විතරම ළමයි නෙමෙයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ වරද්දනවනේ 60000ක් විතර. එහෙනම් උන් ඔක්කොම ළමයි වෙන්න බෑ. මේක හරියට මේ 2017 වල 46 එකට හරියක් ගහන්නේ කවුද? උපරිම 20000ක් විතර. ඒතර උන් විතරද ළමයි? අරුණුත් ළමයිනේ. ඒකට උන් ළමයි නෙමෙයි ඇත්ත. කියන්නේ උන් දන්නේ මේ past papers වල තියෙන බැඳීම්. උන් දන්නේ වෙන බැඳීම්. හරි. මේවත් එක ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ. මේවත් එක ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගත්ත මිනිහා physics, chemistry, biology, chemistry, physics ඔය හැම හතරම නිකම්ම ගොඩ යනවා. පිස්සෝ වගේ තියරි පස්සේ දුව ඉන්න එපා පුතේ. එච්චරයි මං කියන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට එනර්ජෙටික්ස් පාඩම ඉගෙනුවේ නැහැ. මම ඔය උතර ඉන්න කාටවත් මං හිතන්නේ එනර්ජෙටික්ස් කරලා නැහැ. මම පටන් ගත්තේ යුනිට් 6 එකේ ඉඳන්. එනර්ජෙටික්ස් පාඩම ඉගෙනුවේ නැතත් මම කලබල නැහැ. අයි කලබල නැත්තේ? මම දන්නවා මේ ටික කරලා ඉවරනට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනර්ජෙටික්ස් පුළුවන් වෙනවා කියන එක. හැබැයි යුනිට් 4 එක මම කියනවා මම පාඩම දැන් මේ පාඩම ඉවරනට පස්සේ තමයි මම ඉම්පෝටන්ට් නෝට්ස් ටික කතා කරන්නේ. මේක ඉවරුණාට පස්සේ පාඩම ඉවරුණාට පස්සේ නෝට්ස් ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි මම දන්නවා උගන්වන විදිය. මම දැන් යුනිට් 4 එක ගැන කතා කරද්දි මම ඊට කලින් නෝට්ස් ටික පොඩ්ඩක් උගන්වනවා. උගන්වලා තමයි questions වලට යන්නේ. ඒකට එහෙම ඕන මේකට එහෙම ඕන නැහැ.
දැන් මේ එනර්ජෙටික්ස් පාඩම මාත් එක්ක මේ මාසේ පුරාවටම කරපු ළමයි මෙතන ඉන්නවනේ. කවුරු හරි මට කියන්න බැරි නම් මේ එනර්ජෙටික්ස් බෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා උගන්නපු විදිහ හරි නෑ. අපිට එනර්ජෙටික්ස් බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ තියරි පන්තියට ගියාට එනර්ජෙටික්ස් පුළුවන් උනේ නෑනේ. ඒක ඔයා දන්නවනේ. හරි. දැන් පුළුවන් දැනුත් බැරි නම් මට කියන්න. ඕන වෙලාවක කියන්න. මම ඒ වගකීම ගන්න. හැබැයි රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න නැතුව මට බෑ ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරියට මේ රෙකෝඩින්ග්ස් දවස් 4ම බැලුවා නම් කිය. මොකද මම දන්නවා මේක දවස් 4ම බලපු ළමෙක් අදත් එක්ක එහෙම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවනේ. මම මේ බෝඩ් එකේ ලියන නෝට්ස් මේ නෝට්ස් පොතේ වෙනම පොතක ලියා ගන්න. ඒවා විතරයි අන්තිමට ඕන වෙන්නේ. ඔයාගේ මාළකෝ ලියන CR පොත් තියෙනව නේද? බලන්නෙවත් නැහැ. පලාතක බලන්නේ නැහැ ඔයා. ඔය ඉනෝගනික් පන්ති වලට ගිහලා මගේ පන්තිරේ එන්නේ නැතුව පේපර් ක්ලාස් ඒකට එන්නේ. මගේ තියරි ක්ලාස් එකට එන්නේ නැතුව ඉනෝගනික් ක්ලාස් වලට ගිහපු ළමයි ඉන්නව නේද? බෙට් එකක් කරනවා. විභාගයට යද්දි මගේ නෝට්ස් 4 විතරයි බලන්නේ ඕගොල්ලෝ. මොකද මගේ නෝට්ස් 4න් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ ඉනෝගනික් වල. ඒක ඉතින් මගේ ඔක්කොම ෆ්‍රී දීලා තියෙන්නේ. ඕන එකක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න ළමයි අද මේ මොහොතේ 21 මම දන්නවා මේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අති බහුතරයක් මගේ පන්තියට ආවේ නැතත් මගේ පන්තියේ ඉන්න බොහොම සීමිත පිරිසක් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම දන්නවා මේ සිස්ටම් එකේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල මීඩියම් අය කට්ටිය පවා මගේ නෝට්ස් යූස් කරනවා කියලා දැන්. ළමයි 1000කට එහා මගේ නෝට්ස් යූස් කරනවා කියලා මම දන්නවා. මොකද මට මේ හැම කෙනාම යූස් කරන කට්ටිය මගේ WhatsApp එක දැක්කොත් මට ඒක සතුටුයි. මොකද මගේ පන්තියේ එන්නේ නැති වුණත් නිහතමානීව ඒක යූස් කරන කෙනා මට ඒක කියනවා. සමහර අය කියන්නේ නැති අයත් ඇති. නමුත් සගේ නෝට්ස් වලින් අපි ගොඩක් දේවල් කරනවා කියන එක මට ඒක සතුටක්. right. කවුරු හරි ළමෙක් ඒකයි මම අර 21 පාර්ට් 2 කෙමිස්ට්‍රි පාර්ට් 2 එක දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ හැදුවේ. පන්ති ළමයිට විතරක් දෙන්න. මොකද ඒ ළමයි ගොඩක් මාව විශ්වාස කරලා සල්ලි ගෙවාගෙන මගේ පන්තියට එනවානේ හැමදාම. ඉතින් ඒවට මම ඒකට දැනුම දීලා තියෙනවා ගොඩක්. ඒ මුදල් වලට වඩා මම දැනුම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පාර්ට් 2 කෙමිස්ට්‍රි පාර්ට් 2 එක දෙන්නේ නැහැ කිව්වට පස්සේ මේකේ ඉන්න වද දෙනවා ඉවරයක් නැහැ කෝල් දෙනවා ඇසෙත් දානවා සර් අපිට සල්ලි නැහැ අරකයි මේකයි කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම සල්ලි නැතුව ඇතිනේ. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂි පාවා දෙන්නේ නැණි මිනිස්සෙක්. සමහර අය බොරුවට කියනවා ඇති. බොරුද නැද්ද ඉතින් ඔය හොයන්න මට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මම තීරණය කරා ඒ ඉල්ලපු අයට හැමෝටම මම දුන්නා. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ තවත් මොකටද හංගගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් දැනුත් මොකද ළමෙක් එක ලකුණක් හරි ඕකෙන් වැඩිපුර ගන්නවා නම් ඒක ඇතිනේ අපිට නේද? combustion of ethylene C2H4 ethylene combustion of ethylene biological ළමයිට ethylene දන්නවනේ food ripening hormone ethylene අර C2H4 right ethylene දැන් අර ඔය පාරේ පළතුරු විකුණනේ උන් අර ගහන්නේ කාබයිඩ් ගහනවා කියලා කාබයිඩ් ස්ප්‍රේ කරන්නේ කැල්සියම් කාබයිඩ් උන් ගහන්නේ කැල්සියම් කාබයිඩ් කියලා හිතුවට පුතේ උන්ගේ කැල්සියම් කාබයිඩ් ටික දානවා වතුර වලට දැම්මට පස්සේ it form calcium hydroxide and C2H2 acetylene. කැල්සියම් කාබයිඩ් ගහනවා කියලා ගහන්නේ ඇත්තටම කැල්සියම් කාබයිඩ් නෙමෙයි වෙන මූව. කැල්සියම් කාබයිඩ් කියන්නේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් පුතේ calcium 2 plus ions මෙහෙම එක්කෙනෙක් calcium 2 plus and this is the acetylide ion C2 2 minus කියන එක එනවා C2 2 minus
acetaldehyde අයනයක් හැදෙන්නේ පුතේ from this one, you know, this is what, this is ethyne, first alkyne එක ethyne, you know, in ethyne this hydrogen and this hydrogen are acidic, no, therefore it terminates into this side, H දෙකම release වෙනවා පුතේ. මම නිකන් කියන්නේ මේකට වැඩක් නෑ, මතක් වෙච්ච නිසා කියන්නේ ethyne, because these are acidic hydrogen, you know, terminal alkynes are acidic, no, organic, අපි organic කරේ නෑ තාම, papers කරේ නෑ, හරි, organic එක අපි organic එක ලකුණු 25ක් වෙනවා, 25ම ගන්නවා කොහොම හරි, එච්චරයි කතාව. මොකද මගේ ළමයි organic එකට මොනම වැරද්දුවත් organic MCQ 13 නම් වරද්දන්න බෑ කියන තැන තමයි මං ඉන්නේ. organic MCQ 13 විනාඩි 5න් කරවන්න ඕනේ. මුලින්ම කරන්නේ අපි ඒ ටික A level paper එක හම්බුනහම විනාඩි 5න් කරන්න ඕනේ organic MCQ 13ම කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් මගේ මේ paper class එකේ ළමයි හැමෝම කරනවා. අන්තිම දුර්වලය පවා ඒක කරනවා. මුකුත් බදන්නේ නැති ගොනෙක් ගොන්නු ඉන්න මොලේ එකට අඩු ගොන්නු කියන්නත් හොඳ නැහැ. concentrations අඩු කට්ටිය ඒ කට්ටියත් මේක කරනවා. එහෙව් එකේ ඕනේ කෙට්ට පුළුවන්. organic MCQ 13. එසේ වලටත් ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ 25ක් විතර එනවා. ඒ 25ම ගන්න ඕනේ. ඒ organic. හරි කොහොම හරි පුතා terminal alkynes no. Hydrogen release of because මේවා sp carbon. sp carbon highly electronegative, therefore they can manage the minus charge. මේ පැත්තෙන් එනවා දැන් මේක dative bonds විදිහට හිතුවොත් the bonded pair donated, this bonded pair donated by this hydrogen to this carbon no. මෙන්න මේ electron දෙකක් තියෙනවනේ මෙතන. ඒ දෙක මේ carbon ට හම්බ වෙනවා. මෙතනට හම්බ වෙනවා. right? මෙතන electrons දෙක මෙයාට හම්බ වෙනවා. ඒ දෙක දුන්නේ කවුද? H to this one. Donator, acceptor, dative bonds, dative bond notations. මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන electrons දෙක මේ carbon ට හම්බ වෙනවා. He's the donator, H plus, මෙයා minus. And this ion gets that, this is the acetaldehyde ion, calcium carbide to the C2 minus කියන්නේ මෙන්න move මෙයා. It can form, why? Because these carbon are sp carbons. You know, sp carbons has higher electronegativities. Higher electronegativity carbons can bear the minus charge up to some extent than the sp3 carbon. sp3 carbon ලට වඩා sp carbons has higher electronegativity, therefore minus charge can be bear. You know, in the unit 2, highly electronegative oxygen can bear the minus charge. Why? Because oxygen is highly electronegative fellow. Once that element is electronegative, highly electronegative, minus charge can be bear. Minus charge එක දරා ගන්න පුළුවන් එයාට, මොකද එයාගේ electronegativity is වැඩි. Right? ඉතින් carbon කියන එක්කෙනාගේ Pauling scale electronegativity එක normal sp3 carbon 2.5. But once it achieves the sp hybridization, electronegativity increases. Why? Because the S character increase වෙන නිසා තමයි පුතේ මේ electronegativity increase වෙන්නේ. electronegativity increase වෙනකොට මේ 2.5 කියන එක carbon sp3 carbon ගේ 2.5 electronegativity එක 2.7 වගේ තැනකට වැඩි වෙනවා. ඉතින් electronegativity වැඩි වෙන්න පුතේ it can bear minus charges. That's why the terminal alkynes are acidic. Right? That's how this being formed. This with calcium plus calcium carbide. Calcium carbide දානවා පුතේ අපි වතුරකට දාලා ස්ප්‍රේ කරනකොට පුතේ acetylene release වෙනවා. acetylene තමයි පුතේ පළතුරු ටික ඉක්මනට ඉදවන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙහෙම කෙහෙල් කනක් ගමු. මේක කෙහෙල් කනක් කියලා. right? මේ කෙහෙල් ගෙඩි තියෙන්නේ. හරි. හරියට මම අදින්න දන්නේ මේ කෙහෙල් කෙසෙල්. දැන් පුතා මේක සම්පූර්ණයෙන් අර කහපාට වෙන්න කලින් අපි මෙතනින් කපනවානේ. කට් කරලා අපි ගේනවා කන. එතෙන්ට ගෙනලා තියෙනවා. කට් කරලා ගේනවා. It is not much yellow, slightly yellow with greenish color. But once you kept this for some time, these plantains get the yellow color with the time. Why? Because even though you cut it from the tree,
it is ripening. It is ripening. Why? Because inside the plantains, ethylene bugger is forming. Ethylene puta naturally මේ පළතුරු ඇතුලේ හැදෙනවා පුතේ. natural. දැන් අපේ ඇඟේ දැන් මම බෝයි කෙනෙක් මට ටෙස්ටෙස්ටරෝන් තියෙනවා. ගර්ල්ස් ලට පුතා ඊස්ට්‍රජන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හෝමෝන්ස් නේද අපිව මේ දැන් මේ රැවුලක් වල නේද මං මේ කටහඬ මගේ ගොරෝසුයි. ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන පුතා ටෙස්ටෙස්ටරෝන් වලින්. ඒ මගේ natural effect incident එකක් in my body. Right? Likewise in plantains also there is a natural incident. ඒගොල්ලන්ගේ රැවුලක් නෑ එහෙම ඒව මුකුත් නෑ. මේ ethylene form වෙනවා. That is the hormone. අපේ ඇඟේ ethylene form වෙන්නේ. අපේ ඇඟේ ethylene form අපිත් කහ පාටයි. Ethylene is the hormone which contributes for the ripening fruit. It is a natural process. That's why even though you cut the plantains or any fruit from a tree at the correct maturity index, hari වෙලාවෙ කපන්න ඕනේ පුතේ. ඒක නිකන් තමයි මේ පළතුරු ඉදෙන්නේ automatically. නැතු මේ විශ්වය කර්ම නෙමෙයි. මෙයාට කවුරුත් මුකුත් මේ ගහත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැති වුනහම මෙයා ඉන්ඩිවිජුවල්. ඒත් මෙයා ඉදෙනවා. ඒකට හේතුව මේක. ඉතින් පුතා එයා වගේම තමයි මෙයත්. එයාගේ යාළුවා. අයියයි මල්ලි වගේ. right? ඌ කරන්නේ මොකද්ද? මූත් කරනවා ඒක. මේක පුතා we are using for the artificial fruit ripening. Artificial fruit ripening. And this is used for form the oxyacetylene gas also. Acetylene. This acetylene used for form the oxyacetylene gas for the welding. That's why in garages, where car hadana garages තියෙන්නේ. ඒ garages වල පුතේ පොල් ගස් තියෙනවා. coconut trees. ඒ coconut tree එක වටේට පුතේ අලු පාටට මොනවද තියෙනවා සමහර garage වලට ගිහලා බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක ගහක් යට මේ වගේ ලොකුවට තියෙනවා පුතේ අලු පාට කුට්ටි දාපු ඒවා තමයි පුතේ මේ calcium hydroxide. It used as a fertilizer. It is a byproduct of this calcium carbide we are taking to form the acetylene gas for the welding in the garages. This form as a byproduct, it used as a fertilizer. Right? Now පුතේ chemistry. Right. දැන් මේකට ඒ වැඩක් නැහැ. මම නිකන් කිව්වේ මොනවද කිව්වද මන් දැයිද? මටත් පිස්සු. හරි. ඒවත් ඉතින් පිස්සු නෑ මේ මොකද design inorganic. එච්චර වැඩිපුර විස්තර ඕනේ නැහැ. මේ equation එක inorganic වල තියෙනවනේ පුතේ. මේක organic, මේක inorganic. වැදගත් දේවල් තමයි නේද? මෙතන තියෙනවා unit 2 එක. මේවා වැඩි වෙනවා කතන්දරේ මතක් කරනවා එතනින්. මම ওই වැඩිපුර ඒවා කතා කරන්න වැඩි කැමති නෑ. නමුත් ඉතින් සිලබස් එක ඇතුලේ තියෙනවා මට නිකන් කියන්න ආසයි දැන්. Combustion of ethylene. පුතේ combustion කියන්නේ පුතා hydrocarbon combustion always release energy. Always exothermic. Always exothermic combustion of hydrocarbons. Energy needed. What is මෙහෙම වෙනවලු පුතේ. What is the value of H in kilojoule per mole if the combustion produces water? මේක gas. අනේ මේක කලිනුත් කරා. මේ වගේ එකක් අපි කලිනුත් කරා. පාස් පේපර් දැන් මේ ටිකකට කලින් ඔය වගේ මගුලක් කරානේ මේ කොහේ හරි. මේ තියෙන මේකේම 2023 එක 2015 23 එක තමයි මේ 2016 14 එක. ඒකමයි. ඒ වගේ එකක්. ගිය සතිය අන්තිමට කරපු එක. අර පොඩ්ඩක් මට වැරදුනේ. දෙකෙන් වැඩි කරන්න නැතුව. මෙතනත් ඒ දෙක දිනවද කොහෙද? right. මේක න බැලන්ස් කරලාම දීලා තියෙනවා පුතේ. මේක ඊට ලේසියි. 2015 එකේ මොකද අර ටිකක් වරදින්න පුළුවන් මේක නෑ මොකුත් බෑ. මේක හරියටම දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ බැලන්ස් කරලා. If the combustion produces water in liquid state rather than water in gaseous state. H2 gas
H2 gas H2 liquid එක negative 44 මේ ඒකේ අයියෝ මේ අරකේ වෙනස මේ බලන්නකෝ දැන් මේක අහන්නේ දැන් මේක කම්බස්ට් වුණාම C2H sorry CO නේ බලන්නකෝ ඉතින් මේ ප්‍රශ්න කොච්චර ලේසිද කියලා CO2 gas now water gas so පුතේ මේ විදිහට බැලන්ස් වෙනවා 2 2 2 2 and පුතේ මේක එකක් දීලා තියෙනවා පුතේ water gas to water liquid එක මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මේක liquid කරන්න ඕනේ මේක gas මේක liquid sorry දැන් ඒකනේ අහන්නේ liquid මේක අහන්නේ මෙන්න මේක අහන්නේ මේක දීලා තියෙනවා gas to liquid දීලා තියෙනවා gas to liquid එක දීලා තියෙනවා right එක දීලා තියෙනවා පුතේ gas to liquid negative 44 ගිය අවුරුද්ද අයියෝ බලන්නකො පුතා දැන් මේකේ දෙන්නෙක් කියන නිසා පුතේ you have to multiply this by 2 right දැන් මේ දීලා තින්නේ මේ දෙක නැතුව H2O gas into H2O liquid මත් අර බලන්නකො 2015-23 එක answer එක 44 ඒක දීලා දැන් මෙතන negative උනේ පුතා gas into liquid gas converts to liquid energy release liquid is to gas you have to provide energy positive දැන් මේ ටිකකට කලින් කිව්ව දේවල් බලන්න ඇත්ත වෙන හැටි liquid into gas එක endo gas to liquid exo මේ එක වෝට් එකකට පුතා 44 but there are two no මට last week වැඩි කරන්න අමතකුනේ අන්තිම question එක මේක දෙකෙන් වැඩි වුණේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ මේක negative 1323 යකෝ දැන් මේක හදන්න බැරිද ඈ දැන් ගිය in 2015-23 මේකයි මෙයයි දීලා these two given this is asked මේක ඇහලා තියෙන්නේ දැන් මේකයි දීලා යකෝ මේක අහනවා ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ඊටම පස්සේ යකෝ මේව ළමයින්ට බැරි නම් උන්ගේ වැඩක් නෑ හොම්බ ගලවන්න ඕනේ අනේ මන්ද පුතා negative 1323 MCQ no මෙයයි මෙතෙන්ට මෙයයි you have to take the sum 88 negative no answer එක negative ඒක තමයි කෙලිම x නේ එන්නේ this one මේ දෙන්නගේ එකතුව x තමයි අහන්නේ ඒකම තමයි එන්නේ ඔයදී number 5 is the answer යකෝ මේකට උත්තරයක් ගන්න තප්පර 30යි යන්නේ 30 seconds 30 seconds වත් මන්දයි ඉතින් ඒක it depends upon you 23 when solid ammonium chloride solid ammonium chloride is dissolved in water aqueous the temperature of the solution you know all the ammonium salts are water soluble and it forms NH4 plus AQ and Cl minus aqueous right when solid ammonium chloride is dissolved in water the temperature of the solution decreases puti temperature of the system decreases lu puta ඒ කියන්නේ පුතේ මේක දැන් මේක වෙන්නේ මේ භාජනයේ නම් මේක this is the water solution it is happening in this container once you keep your hand in this to this container on this container මේ container එකට ගිහිල්ලා නිකන් අත තිබ්බට පස්සේ වාට දැනෙන්නේ පුතේ හීතලක් temperature decrement හීතලක් නම් පුතා system එක endothermic ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් පුතේ system has released energy release therefore you may feel the hot surface will be you will be felt right hot surface once you felt
once you feel a cold surface, mean energy taken to proceed this reaction, it means the delta H theta is positive. Or you can see this one also. NH4Cl is a solid particle, solid. Now it is being converted to the aqueous. ඒක කොහොමද පුතේ aqueous වෙන්නේ? පුතේ once this solid introduced into the water, once it receives to the water, NH4 plus Cl minus ions depart. මම මේ කොටුවෙන් දාන්නේ Cl minus NH4 plus තමයි රවුම්. මේගොල්ලෝ මෙහෙම ඉන්නවා. right? මේ විදිහ ලැටිස් එක තියෙනවා කියලා හිතමු. right? ඒ දෙන්නම ඉන්නවා. right? This is the solid NH4Cl. Cl minus and NH4 plus are there. Once you introduce into the water, ionization takes place. Right? Ionization takes place. හරිද පුතේ? Ionization takes place, and actually put off at the initially I make a then solid lattice enthalpy එකක් නේ. This is a lattice be ionized. You can break වෙනවා. lattice එක break වෙනවා after receive. ඒ කියන්නේ delta H theta lattice dissociation enthalpy, you know. Lattice dissociation enthalpy දැන් ඔය ළඟදි ඊයේ දුන්න PDF එකේ අපි ඒකේ අපි ඒව කතා කරමු තව ටික. That is dissociation enthalpy. ඒකට කියන්නේ දැන් මේ lattice එක break වෙන එකට කියන්නේ lattice dissociation enthalpy. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. හරි? දැන් මේකේ තියෙන්නේ අර මම ඊයේ දාපු PDF එකේ resource book එකේ notes නේ මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ lattice dissociation එක ඕක බලන්න. කමෙති මේ page එකේ first page එකේම පුතා මේ අන්තිමටම වගේ that is dissociation enthalpy කියන්නේ පුතේ මේ ඒකේ බලන්න දැන් ඒක දීලා තියෙන NaCl solid එක example එක බලන්න Na plus gas Cl minus gas පුතේ තේරුණා දැන් මේකේ දීලා තියෙන්නේ NH4Cl solid එක පුතා converts to NH4 plus gas. That is dissociation. Cl minus gas. Right. දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ gas නෙමෙයි aqueous. අපි ඒකත් කතා කරමු. ඒක හොඳට තේරෙනවා මේ දේවල්. අපි හොඳට ඉගෙන ගමු. ඊතර තා පුතේ මේකේ රස. දැන් පුතා initially from the environment, this lattice has taken energy to break this solid lattice, and NH4 plus and Cl minus ions were ionized. Break venom. May I? They are in gaseous state. That is the lattice dissociation enthalpy. That is the lattice dissociation enthalpy definition. Right? Once they reaches into this container, now you know it is introduced into the water. No, water buggers are there. Water buggers, you know, make them mama them Cl minus. It is minus charge. These are positively charged. NH4 plus. Make square Cl minus. The water fellows you have you know it is having minus and plus ends, no? Minus and plus ends, water fellows. Delta H theta minus, plus. Now these are two ions. NH4 plus ions are there. This is a polar compound. They form this kind of intermolecular interaction. Secondary interaction. What is that? That is ion dipole. Oh, iron hydrogen bond cannot pull up. Iron dipole කියලා දාමු. Resource book එකේ මේ විදිහට තමයි iron dipole interactions are the most
Those are the strongest secondary interactions among secondary interactions, intermolecular interactions කියලා කට්ටියින්. Among secondary interaction, these are the most strongest. They are stronger than hydrogen bonds also. Hydrogen bonds are stronger because there is an actual ion. These are not actual ions. These are delta, Sulu renal. Make a Sulu dana. Make actual positive. Actual. A positive, may negative charge again, actual charge of an electron. Cl minus. Additionally, Cl minus after taking an electron, actual electron was taken. This minus charge. This is not delta. Make actual minus electrons charge. මේවා පුතා එහෙම නෑ. මේවා හැදෙන්නේ පුතේ මේ OH bond එකේ due to this electronegativity electrons being now here like this with the time these electrons are moved towards the oxygen. Therefore electron එක මෙයාට ලං වෙන නිසා that this electron come close to this oxygen, therefore oxygen getting that minus charge, comparatively hydrogen getting the positive charge, right? Because that electron is taken away from the edge. That's why delta comes. Delta can Sulu small. This is simple delta puti. This is simple delta. This is capital delta. Make capital delta. Make a difference. Make a small deviations. Sulu. Choti. Right. Puti. Dan hitanna. To break this lattice, energy has to be provided. ඒ කියන්නේ පුතේ lattice dissociation enthalpy always positive. Lattice dissociation enthalpy always positive. Lattice dissociation always positive. අනිත් පැත්ත lattice formation මෙයයි කියන formation negative. Right? Lattice dissociation එක positive always. That is formation bonds හැදෙනකොට energy release. Bonds break කරන්න you have to provide energy endothermic. To break this lattice energy should provide. Once the lattice be destroyed, these are being formed. Once they are formed, water particles are there. Water particles won't let they individually. Water particles comes because that ions are charged. Water buggers also slightly charged. Therefore, they comes and try to make a bond. This is that bond, ion dipole. Now that time bonds being formed. Right? Bond එකක් හැදෙනවා පුතේ. Therefore these buggers getting, therefore these fellows getting with the water form Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, NaCl with aqueous, NaCl solid. Once you introduce that into like this NH4Cl into aqueous, මේකම තමයි any solid මේක NH4Cl ගෙන් replace කරන්න. Once this put into water, it will be dissolved to Na plus aqueous Cl minus, but it comes like this putte. First solid breaks into gas bounded with the water buggers and make the aqueous fellows. Each and every ions bind with water bugger. එකයි මං යන්නේ. මේ හැමෝටම ඉතින් water attack කරනවා. Right? හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මේක පුතා positive no. This is the lattice dissociation enthalpy. Right? Lattice dissociation enthalpy. Lattice dissociation positive. මෙයා මෙතන. Gas buggers bind with aqueous. Gas fellows bind with water
to form Na this aqueous. Again මෙහෙම එක්කෙනෙක් මෙහෙම let's say Na plus ion එකට water fellows attack කරලා මේ විදිහට මේ වගේ ඉතින් අපි දන්නේ කීයක් attack කරනවද කියලා. ඔය වගේ attack කරනවා atoms වලට ions වලට මේවට aqueous water then form the bond. This kind of secondary ion dipole bonds being formed. Once bonds being formed, energy release මේ ඔක්කොම minus ඒව තමයි පුතේ කියන්නේ අපිට. අපි බලමු අපේ note එකේ මම දුන්න note එකේ මේ මෙතන මෙතන පුතේ standard enthalpy change of hydration මේවට කියන්නේ පුතේ these cations gaseous cations with water make aqueous එකට කියන්නේ පුතේ hydration මේ මෙතනදී මගේ note එක දැන් අර resource book එකකින් ගත්තේ hydration තියෙන්නේ මේ in here hide කියන්නේ ඔන්න ඕවට පුතේ hydration gas buggers gaseous cations convert to aqueous cations right make අපි hydration කියමු. It is the enthalpy change when a mole of gaseous ions in the standard state changes into a solution with water with a concentration of 1 mole per cubic. That is the standard definition. This is standard definition. 1 mole per cubic decimeter. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ 1 cubic decimeter එක තමයි standard definition එක. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ 1 cubic decimeter solution එකක නම් එහෙමයි standard එක. මේක තමයි theory එක. තේරුණාද පුතේ? දැන් මේ මොකද්ද? sodium chloride solid aqueous මේකත් එතන තියෙනවා. කොහෙද තිබ්බේ? here. ඒකට යටි standard enthalpy change of dissolution. delta H theta dissolution. මේ තියෙන delta H theta dissolution පුතේ. dissolution. delta H dissolution. delta H dissolution. මේ මොකද්ද delta H theta? ඒකට කියන්නේ lattice dissociation enthalpy එක. dissociation එක මම කරේ formation නෙමෙයි දැන් dissociation. මෙයාට break වෙන එක. dissociation එක. that is dissociation. delta H dissolution එක තමයි මේ තියෙන්නේ. තමන්ට පේනවා පුතේ delta H theta dissolution equals Hess law එක දාන්න. This one equals to මෙයා plus sum of this. It means delta H theta lattice dissociation enthalpy plus delta H theta sum of delta H theta hydration. Make always a minus value. Make a minus. This is always a positive value. That is dissociation එක තමයි positive. Formation minus. This is always negative. Right? Delta H theta dissolution එක equal වෙනවා පුතේ. delta theta lattice enthalpy මේකට. මේකේ පුතේ full story එක මම කතා කරලා තියෙනවා S block section 2 එකේ. මගේ S block section 2 note එක හම්බෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට class එකේ ඉවරනාට පස්සේ recording එක බලුවට පස්සේ message එකක් දාන්න WhatsApp එකට. ඒක අපි දැම්ම කතා කරන්නේ නැහැ. මේක discuss කරන්නේ once we start the inorganic මේ අපි practice session එක පටන් ගත්තට පස්සේ I am explaining this one, right? මේකේ අන්තිම පිටුවල මම මේක ගොඩාක් විස්තර කරලා තියෙනවා. හරි දැන් මම මේ theory එකක් කියලා දුන්නේ පුතේ theory part එකක් right
ඒවා හරි ලේසි පුතේ. ඒ කියන්නේ මේවා මේ rocket science නෙමෙයි. හරිම තේරුමක් ඇතුවයි කරන්න ඕනේ. මේවා මේ දැන් මම මුලින්ම එනවා. මම ඇවිල්ලා කියනවා delta x dissolution equals this one කියලා ලියලා දාලා බස් ගාලා ලියලා දානවා. එතකොට පුතේ මොකද්ද මේකේ තේරුම? යම් කිසි solid ionic compound එකක් පුතේ. solid ionic compound like this. solid ionic compound like sodium chloride NH4Cl. Once it dissolves in water, it depends on two factors. What are the two factors? What are the two factors? Lattice dissociation enthalpy and hydration enthalpy. Lattice dissociation enthalpy depends on what? And this hydration depends upon what? කියන ඒවා අපි හිමීට ඉගෙන ගමු. ඒවා ඔක්කොම මෙතන ලියලා තියෙනවා. ඕන පොඩි එකෙක්ට තේරෙන ලියලා තියෙනවා. ඕන පොඩි එකෙක්ට තේරෙන ලියලා තියෙනවා. හරි. මේවයි sub questions අහන්න පුළුවන්. හරි. sub questions අහන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් අහන්න පුළුවන්. අපි ඒවට හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ හිමීට. ඒවා බය වෙන්න එපා. ඔටෝමැටිකලි ඔයා දන්නෙත් නැහැ. ඔටෝමැටිකලි ඒවා වෙයි. ඔයාට තියෙන්නේ කරන්න මම කියන වැඩ කරන්න විතරයි. I will take the full responsibility. Right? ඔයා රට පඬිත වැඩ කරන්න දෙයක් නැහැ. මං කියන දේවල් මේ මං කියන ෆ්‍රේම් එකේ ඉඳගෙන කරන්න. හරි. එතනින් එහාට ඕන මගුලක් කරගන්න. හැබැයි මම කියන දේවල් කරන්න ඕන. for the chemistry. එහෙම නැත්නම් මගේ පන්තිරේ එන්න එපා. එච්චරයි. මේකට question එක බලමු පුතේ. දැන් මේ අපි මේ වෙනස් දේවල් කියලා දුන්නේ. අපි අපේ එකට යන්න දැන් question එකට යන්න. question එකේදී මෙච්චර කියන තරම් යකා කලු නෑ. ඒක ලේසි. මම වෙනස් දේවල් වලට කියලා දුන්නේ. මේ knowledge එක ඕනේ පුතා. අර මම මේ ඊයේ දුන්න PDF එකේ අන්තිම question එකේ අන්තිම හරිය හදන්න මේවා needed. These are needed. මේක දැන් when NH4Cl equals මේ දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? delta H theta dissolution කියන එක. Dissolution in a move of NH4Cl. dissolved මේක ඉතින් positive. අපි හොයාගත්තා මේක positive කියලා. right? දැන් තමන්ට තේරෙන්න ඕනේ පුතේ. මම ලිව්වේ නෑනේ මේක always positive කියලා. I didn't write delta H theta dissolution is always positive කියලා ලිව්වේ නැහැ. ඇයි ලිව්වේ නැත්තේ? එහෙම ලියන්නේ කොහොමද? It depends on these two factors. මේ යකා always positive. This one always negative. නිකන් හිතන්න මුගේ negative value එක larger than this positive value. එතකොට sum එක move negative. If this positive value is larger than this negative, මේක positive. දැන් මේකේ positive means මුගේ මේක වැඩි මේකට වඩා. simple. දැන් මුගේ positive උනේ. මේකේ ගහන්නේ මේ question එකේ දීලා තියෙනවනේ. right? එතකොට දැන් solid ionic compounds වල අපි බර bond break වෙනකොට energy දෙන්න ඕනේ. ඒවා endothermic කියපු එක එච්චරම හරියන්නේ නැහැ ඒ වැඩේට. for solid ionic compounds. That is okay for the covalent compounds. Then these are ionic compounds. තේරුම් ගන්න චුට්ට ඉගෙන ගන්න. දැන් අර කිව්ව basic story එක. Once the compounds like this, to break this, you have to provide energy. There is a general rule for the covalent compounds. From that, now we are developing for the solid ionic compounds. Eka puta not always positive. It depends on those two factors, right? These two factors. Then hitanna ඕනේ. මොකද මේක වතුරේ දිය වෙන එකක් නේ. But this one, solid ionic compounds into gaseous phase, that's always positive. That's always positive. These solid ionic compounds into first breakage, make a break කරන එක to the gaseous phase, that's positive. But this is not that breakage, no. This is the dissolution. දිය වෙන එක. ඒක always not positive. ඒතර ඒක අර bond break වෙන එක කියලා හිතාගෙන එහෙම හිතන්න බෑ.
මේක පුළුවන්. මේක පුළුවන්. එතකොට අපේ notes අපි හරියට තේරුම් අරගෙන ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ අක්කු මේ අහන්නේ කියන එක. එහෙම කෙනාට තමයි පුතේ ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ appropriate question එකට you have to provide that direct point. I always telling no, my motto also on point. We should be on point. නැත්තම් එහෙම එන්නේ. Positive. They have given that temperature decrease කියලා කියනවනේ. And which was the following is true of delta H and S. The delta H නම් positive කියලා ඕන පොඩි එකකට පේනවා. මේ positive decrease temperature decrease එක ඒකෙම ඒක theory නිකම්ම positive. ඒතර answer එක පුතේ first 1 2 3 විතරයි 4 5 you can take out. delta S අර පුතේ අර එක solid මේවා aqueous. ඒ solid වලට වඩා පුතේ liquid randomness එක වැඩි gas ඊටත් වඩා. gas දැන් මේක liquid aqueous දෙකම දාගන්න. ජලීය ඒ කියන්නේ liquid aqueous කියන්නේ එක වගේනේ. solid into liquid or aqueous randomness increases, entropy increases. delta H theta positive. අනේ මේවට උත්තර ගන්න මේ මුකුත් ඕනේ නැහැ. තප්පරයක්වත් යන්නේ නැහැ. මේවට මේක දිහා 23 දිහා බලපු ගමන් උත්තරේ එක. මෙහෙම බැලුවා උත්තරේ එක ගැහුවා. මෙච්චර ලේසි මේවා. නමුත් දැන් මේ වැඩිපුර දේවල් කියලා දුන්නේ for your knowledge. දැන් මට ඕනේ මේකට උත්තරේ ගන්න විතරක් නෙමෙයිනේ. I want to look forward. මොකද මම මෙතනදී මේක එක්සැම්පල් එකකට අරගෙන මම තවත් ක්වෙස්චන් එකකට පාරක් කියනවා. හරි. You should be smart to absorb those things. If you can't absorb those things, you must write these things in a separate book. මේවා පුතා මම දැක්ක එක දුවෙක් දාලා තියෙනවා මේවා treasures කියලා. මම හොඳට රීඩ් කරා ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන comments. මම මේ ලියන notes හරි ඒක හරියටම හරි. මේවා තමයි පුතේ වාගේ treasures. ඒවා වටිනවා. මේවා ආරක්ෂා කරගන්න. හරි. මගේ පේපර් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලත් ඒකක් ගන්න පුළුවන් තියරි මුකුත් බැරි වුණා. ඒක තේරුම් ගන්න. මොකද මම තියරි කියලා දීදී තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ මම තියරි කියලා දෙනවා කියලා. ඒක ඩිරෙක්ට්ලි පෙන්නන්නේ නැහැ මම ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මම ඉතින් මම වෙලාවක් කරන් මොන්න මම තියරි ටික කරනවා කියලා එහෙම එකක් කරන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නේ නැද්ද මම තියරි කියලා දෙනවා පුතේ. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක. ඒක ඔටෝමැටික් ස්පොන්ටේනියස් ඩෙල්ටා G මයිනස් එකක්. හරි? delta G is minus at this temperature. අපේ දැන් මම ඉන්න temperature එකේ with you delta G is minus. Spontaneously these things will be done, right? Without it is effortless learning. කරුමෙට මේක අහන් ඉන්න ළමයි ගොඩකට බැරි වුණාට ඒක කරුමයක්. අනිත් මම මොකද මම වැඩි මාකට් කරන මිනිස්සෙක් නෙමේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මට මාකට් කරන්න වෙලත් නැහැ. හරි? මට මාකටිං කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔය හේස් ඇකඩමි එකේ මොකක් හරි කරොත් විතරයි. කරුමෙට ඉතින් ළමයින්ට මේව අහගෙන ඉන්න පිනක් නැහැ. ඒ කීප දෙනයි ඒක තියෙන්නේ. අනුතර ඒක අහන් ඉන්න කට්ටිය හරි මේක ගොඩ දා ගන්න පුතේ. මට ඔය වීඩියෝ එඩිට් කර රස කතා කිය ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පුංචි සිඟිති ආතල් දෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි. සිඟිති ආතල් දෙන්න විදිහක් නැහැ රස කතා කිය. ඒක නිසා අපි වැඩ කරන්නේ සිඟිති ආතල් ගන්න තපන්ති ඇතිනේ. ඒවට ගිහලා ඒ වර ගන්න. ආතල් ගන්න නෙමෙයි මේ A level පාස් වෙන්න ඒකක් ගන්න. A level පාස් වෙලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා එතන හොඳ perform කළා රටට
වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් සේවයක් කරන කෙනෙක් නැත්නම් රට යන්න රට ගිහිල්ලා එතන වැඩ පෙන්නන්න ලංකාවේ නම ගෙනියන්න පුළුවන් මිනිහෙක් හැදෙන්නේ පුතේ මේ door එක open කරොත් විතරයිනේ. This is the door. If you open it correctly, you can go anywhere that you want. Right? ඕන රටක වෙල්කම් කරයි if you perform. මේ වන් ලකුණු ABC නැතුව හොඳ AB එකක් නැතුව පුතා කොහෙවත් රටකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රොමෝට් දැන් අපි හිතමු මේ වැඩ ෆේල් වෙලා රට ගිහිල්ලා ඩිග්‍රියක් කරලා ජොබ් එකක් කර කර ඉන්නකොට අවුරුදු 40 වෙන්න කලින් කන ගන්නනවා අනිවාර්යෙන් කොහේ හරි යන්නේනෝම තමයි. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අපෝ මේකට තව පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා A එකක් B එකක් ගත්තා නම් හරිනේ කියලා. මොකද ඕගොල්ලෝ after A levels oral plus scholarship apply කරන්න before going to our government university for abroad universities they also asking for B or A. At least B for higher grade universities. නිකම් මේ ලපයි සිපයි නේපාල් බංගලාදේශ අර වගේ යට පිටිව ඔය පුංචි පුංචි ඇචමච රටවල් වලට ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. වැදගත් ජපානයේ ඔය වගේ ගොඩක් රටවල් දෙනවා USA ඔස්ට්‍රේලියා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි පොඩි එකට ලක් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ලක් එක ඒක මම කියන්නේ මම නම් බිලීව් කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. මම කියන්නේ මේ A level පාස් කරලා අපේ යුනිවර්සිටි එකකට එන්න. අපේ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකකට එන්න. එතන perform කරන්න. මොකද මේ අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ අපේ ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට ලැබෙන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නොලෙජ් එක පැත්තක දාන්න පුතා එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක කොහෙන්වත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අපේ මිනිස්සුත් එක්කයි පුතේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතනට ගියාට පස්සේ මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොවින්ස් 9ම මිනිස්සු එතනට එනවා. සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, ගෑලම පිරිමි ළමයි එක හැමෝම අතර තියෙන බැඳීම් ගොඩ නැගෙන්නේ එතනදී පුතේ. අපි ඇම්බස් එකේ ඉන්නකොට අපි ට්‍රිප් එහෙම යනවා ඕනතර ලංකාව හැමතැනම ගිහින් තියෙනවා. අපි ගියත් අපේ අතර දැන් අර අපි ගෑල් ළමයි පිරිමි ළමයි කියලා දැන් අපි පොඩ ඩිස්ටන්ට් වගේ ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ එහෙම එකක් නෑ. ඒව ඔක්කොම එතනදී නැති වෙලා යනවා. ට්‍රිප් එකක් ගිහලා ගෑල් ළමයි එක කැඳේ නිදා ගන්නවත් පුළුවන්. මොකද ඒ අපි එල්ඩර්ස් එතනදී. එහෙනම් අපි එහෙම කරලා අතර ඒ කියන්නේ වැරදි වැඩක් කරනවා නෙමෙයි අපි යාළුවෝ. ඒක අපි එක ගොඩේ right කුචු කවාගෙනත් කරනවා ඒ වගේ දේවල් හරි ලස්සන එක. ඒක විදින්න ඕනේ මේ ඒ කියන්නේ ටීනේජර් පහුව අවුරුදු දැන් අවුරුදු 20ක් 22ක් වුණාට පස්සෙත් මේ නිකන් ගගා ඉන්නවට වඩා අර අපේ මේවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කර ගන්න ඕනේ පුතේ අපේ බොන්ඩ්ස් බොනොමි කියන්නේ බැඳී ඒව එන්න ඕනේ පුතා. ඒකට සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද බර්ගර්ද ක්‍රිස්තියන්ද කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි. ඒ හැමෝම එක්ක අපි සුහදව එකට ඉන්නවා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ අපේ හොඳම යාළුවෝ මුස්ලිම් යාළුවෝ ඉන්නවා. උන් අපිට වඩා සිංහල හොඳට කතා කරනවා. right? හරි. දැන් අපේ මට හොඳම අපේ ඉන්ෂාම් කියලා යාළුවෙක් හිටියා. මේ ඊයේ අපේ කැම්පස් එකේ කොටම සිංහල ගර්ල් කෙනෙක් එක්ක යාළුවා. මම ඊයේ පෙරේද බැඳලා දෙන්න මම ඒ දවසක අමුතුවෙන් ඔක බඳින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොනවාරි එස්සයක් වෙයි කියලා මම හිලු කරනවා. නමුත් කොහමද දෙන්න ඒක ජය අරගෙන දෙන්න එකට බැඳලා. right? ඒ වගේ කියන්නේ example එකක්. ඒ වගේ ඒවා ලබන්න පුතා. ඊට පස්සේ you can once you perform in the university you can go for any abroad university once you take a scholarship. Therefore you have to perform in the university well to get the higher grades, higher GPA එකක්. set score කියලා එකක් නෑ. එතන තියෙන GPA නෝ. GPA එක 4.0 වලට කියන්නේ about 3.7 first class. ඉතින් first class second class upper එකක් ගන්න try කරන්න ඕනේ during your 3 years or 4 years. That's your target in the university. ඒවා එහෙම ඉගෙන ගන්නවා කියලා මා ලොකුට දඟලන දෙයක් නෑ. You have to enjoy your life at the university. You have to take the experience. මේ බයිලා කර කර ඉන්නේ මම නම් ඔය lectures වලට වැඩි යන්නෙත් නෑ. නමුත් අපි වැඩ කරනවා පුතේ. පාඩම් කරනවා. ඒ කියන්නේ exam එක හෙට නම් අද උනත් පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ඒකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකුම එහෙම අමාරුයි තමයි. නමුත් එහෙම මට නම් එහෙම පුළුවන් සමහර අයට එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ මාසයක් විතර මහන්සිනොත් ඇති. මොකද හැමදාම මේ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. එදිනදා දෙන වැඩ එදිනදා කරන්න ඕනේ නැහැ මේව වගේ. ඒවා මේ nothing ඒවා automatically ඒවා එනවා. හරි මේක තමයි පුතා එකම ප්‍රශ්නේ. This is the hurdle you have to jump. It's difficult. Extremely difficult. Extremely because
only I am always reminding you, only 3000. At least one F, 50,000 out of 80,000, right? යකෝ මේ වගේ තැනකට වැටෙන්න පුළුවන්ද මං අහන්නේ මිනිහෙක්ට. අවුරුදු දෙකමාරක් ඉගෙනගෙන උන් ළමයිද? යකෝ මේ ඉන්නේ ළමයි මෙච්චරක්. විෂයන් තුනට එකකකට හරි මෙච්චරක් මේක ගන්නවා. අපි combined maths ගත්තොත් 50% pass, 50% fail. Pass mean A, B, CS. F 50%. Combined maths. මොකුද මේ? මේ ගහන්න ඕනේ මඩු වලිගේ. මේවා මම නිතර මතක් කරන්නේ හැමදාම මට පිස්සු නෑ. ඔයාට හැමදාම මේක මතක් කරලා දෙන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ફોකස් එකේ 37. Carbon solid reacts with oxygen to produce 4 mole of CO2. පුතේ carbon solid කියන එක ලියනවා. දන්නේ නැහැ. කියන එක ලියනවා. Carbon solid O2 gas. උ කියනවනේ අපි ලියනවා. CO2 gas. Right? To produce 0.4 mole of CO2. මු හැදනවනේ පුතේ 0.4 mole. Okay. With release of 40 kilojoule. 40 kilojoule release වෙනවලු පුතා. ඒ කියන්නේ minus. Release no. Minus. Kilojoule per mole බෑ පුතේ. 0.440. Which of the following statements are true for the above system? බලමු. 100 kilojoule of heat is required to decompose 1 mole of CO2. පුතේ 0.4 moles of CO2 release 40 kilojoule. No? Therefore, how much for 1 mole? කතා කරන්න question එකත් එක්ක. 0.4 mole 40 kilojoule lang. How much for 1 mole? 1 mole. CI. Kilojoule. Release. 100 kilojoule of heat is required to decompose. ඒ කියන්නේ දැන් මම ලිව්වේ මේ පැත්තටනේ. දැන් මුන් අහන්නේ අනිත් පැත්තට. මේ පැත්තට to decompose CO2 into oxygen and carbon. අනිත් පස්ස පැත්තට. ඒ කියන්නේ පුතේ forward එක negative 40 means backward එක positive 44.4. එහෙනම් මේක දැන් per mole it is 100 positive. ඒකයි මුන් කියන්නේ 100 kilojoule of heat is required to decompose 1 mole. මෙතන 0.4 අපි හෙව්වා 1 mole වලට 1 mole of CO2 into CS and O2 gas. කිලෝ මෙතන 100 kilojoule කියලා දීලා තියෙන per mole නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. In the sentence they have given 100 kilojoule of heat is required to decompose 1 mole of CO2 into carbon and solid කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා. එතකොට වැඩි හරි. 25 kilojoule of heat is required to form 11 gram of CO2. 11 gram of CO2. 11 gram of CO2. Putte, to form 1 mole, you need 100 kilojoules. To form 1 mole of CO2, Putte, we have found 100 kilojoule needed. Therunada Putte, 1 mole of CO2 means what? What is the mass? N equals M over M. N means 1 mole. M එක දන්නේ නැහැ. molar mass එක 44. M කියන්නේ 44. mass එක 44 gram. ඒ කියන්නේ 1 mole of CO2 means 44 grams. ඕන පොඩි එකකට තේරෙන්න තමයි ලියුවේ. 44 grams.
1 mole. දැන් මුන් කියන්නේ කිතේ n equals MOM I use කරන්න. They are asking for the 11 grams molar mass එක body. පුතේ 11 over 44 කියන්නේ පුතේ 1 over 4. කියන්නේ 0.25 moles. Right? 1 mole වලට පුතේ 100 නම් right? 1 mole වලට පුතා 100 kilojoule needed. Therefore, how much for 0.25? ඕක තමයි කතාව. හරි 0.25 කියන්නේ 1 over 4 නේ. ඒක පේනවා ආඩ 25 තමයි. 25 kilojoules. $25 kilojoule of heat is required to form. Required කියන එක තමයි පොඩි කේස් එකකට තියෙන්නේ. 25 kilojoule of heat is required to form 11 gram of CO2 කියන එක පුතා හරිද වැරදිද කියලා හිතන්න. Required වෙනවා. ඒ කියන්නේ CO2 මෙන්න මේ කොබල 0.25 moles prepare කරන්න පුතේ මේක හදන්න මෙච්චරක් ඕනෙලු. Needed කියලා කියන්නේ. එහෙම නෑ පුතේ. Not needed. Once 0.25 moles of CO2 being formed, this much of energy released. Because the forward reaction එක minus delta H minus. Right? ඒක හිතන්න. Carbon and oxygen combine to each other. Bond formation. Formation, energy release. වැරදි. වැරදි පුතේ උත්තරේ 25 නිසා නෙමෙයි required කියන වචනේ නිසා. Sum of enthalpies of products is less than the sum of enthalpies of පුතේ delta H theta equals sum of delta sum of H products minus sum of H reactants. මේක කීපාරක් නම් අද ලියු අපි මේ දවස් දෙක තුනේ ලියුවද? Then putte we have found that sum of enthalpy reaction eke putte we have found this energy release exothermic we have found it. Etor putte to become delta H is minus putte කොහොමද වෙන්න ඕනේ පුතා? මේක minus value එකක් වෙන්න නම් අපි බලමු නිකන් graph එකක් ගහලා. This is the minus එක. මේක තමයි reactants products. This is the enthalpy graph of exothermic graph. Exothermic graph. Therefore, you can see reactants has higher energy than once products has lesser energy. That's how this delta H becomes minus. Right? එම තමයි minus එකක් කියන්නේ products වල enthalpy එක මේ අඩුයි. අර උඩින් ඉන්නේ reactants. එතකොට දැන් බලන්න sum of enthalpies of products is lesser then the sum of enthalpies of reactant is correct to become minus. උත්තරේ පහ පුතේ මෙහෙම ආපු ගමන් උත්තරේ පහ අනිත් එක බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. නිකන් බලමු. Sum of enthalpies of products greater කියන එක බොරුවක්. වැරදි. Fundamentals use කරන්න පුතා. Basics. Always use the basics. Don't go further. Trust your basics. Always trust it. Don't need to go through the resource book or any needed theories for this. මේ පන්තියේ මේ දවස් 4ෙම ඇති මේක අහන් හිටන හරියට. දැන් හිතන්න දැන් ඔයාට කවදාද මේව අමතක වෙනවනම් රෙකෝඩින්ග්ස් මම පුළුවන් තරම් කාලයක් දාලා තියෙනවා. එක අපි අර ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තමයි ඩිලීට් වෙන්නේ. ඔයාට ඇති තරම් බලන්නත් පුළුවන්. ඒක ඩිලීට් කරනවා කලින් කියනවා. හරි? දැන් මෙහෙම නැහැ. ඇති තරම් බලන්න.
රිවයිස් කරගන්න පුළුවන්. යකෝ මේ ටික බැලුවත් එන්තැල්පි රිවයිස් වෙනවා. ඕක හත් පොලේ ගාගෙන එනර්ජටික්ස් පාඩම කියුවට මේකක්වත් නැහැනේ. මේකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒකයි එනර්ජටික්ස් බැරි. එනර්ජටික්ස් පාඩම කියුවා කියලා මේ ප්‍රශ්නවල උත්තර ගන්න පුළුවන් නම් යකෝ මාරයි. එහෙම පුළුවන්. පුතේ අලුතින් ආපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් පුතා please watch the entire recording from the beginning. මැදින් ඇවිල්ලා මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේක flow එකක අපි යන්නේ. සහ හැම වෙලාවම අද නෙමෙයි හෙට බලනවා කියලා කල් දාන්න එපා. මේ පුළුවන් නම් පළවෙනි දවසේ from the free session follow this my paper class. ඔයාටයි මම ගැරන්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාටම තේරෙනවා. ඔයාට කවදා හරි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මං කියන්න ඕනේද? මං කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයාටම තේරෙනවනේ. මේ ටික ෆලෝ කරගත්තොත් මේ තියරි ටික හරියට ලියාගෙන නෝට්ස් වල තමන් ඒව පාඩම් කරගත්තොත් self study වලට මීට වඩා පන්තියක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ අර ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට මට ඔක කියන්න විදිහක් නැහැ අනිත් පිට ළමයින්ට. මොකද මට ලීෆ්ලට් ගගහා එහෙම බලන්න වෙලාවක් නැහැ. අර ක්ලාස් වල රෙකෝඩින්ග්ස් අර කට් කරලා ඒවා දාලා ඒවා තැන් තැන් වල වයිරල් කරන්න එහෙම. හරි. නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය මේ ක්ලාස් වල මේව ගැන ළමයින්ට කියන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකකින් සමහර ළමයින්ට එක වීඩියෝ එකක් දෙකක් පෙන්නුවට කමක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට යම් කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැතත් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ෆ්‍රී ක්ලාස් එකක් කරලා තියෙනවානේ. ළමයින්ට කියන්නේ ඔය බලන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මේක සූටබල් නම් ඒගොල්ලෝ ඒ කාටවත් බල කරන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක්ට කියන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකේ වැලියු එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් විතරක් කියන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ වැලියු එකක් තියෙන නිසානේ මේ පන්තිට ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්නේ. මොකද මම දන්නවා වෙන කොයින පන්තියකින්වත් මේක ලබන්න බෑ කියන එක. මොකද අපි ඔය කියන හැම පන්තියකටම ගිහිලා තියෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට අර ඊයේ දාපු ලින්ක් එකකින් රිවිව්ස් වලට ගියා නම් පහුගිය පේපර් ක්ලාස් එකේ ළමයි කියලා තියෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මගේ ළමයි නෙමෙයිනේ. කොහේ හරි පේපර් ක්ලාස්, තියරි ක්ලාස් ගිහිල්ලා මගේ ක්ලාස් එකට ආපු ළමයි. ඒගොල්ලෝ ඩිෆරන්ස් එක ඒගොල්ලෝ තමන්ම යන්න ඕනේ. ඉතින් වෙන පන්තියකට ඩිෆරන්ස් එකක් තේරෙන්නේ. හරි. number 46 පුතේ. ඒ කියන්නේ 2016 46th question. ඒ කියන්නේ තව 50කට උඩ 4ක් උඩින් තියෙන එක. all spontaneous reactions are exothermic. මොන බොරුවක්ද පුතා? all spontaneous reaction කියන්නේ देखो delta G minus වෙන්න ඕනේ පුතා to become to make a reaction spontaneous no. එතකොට දැන් යකෝ all මාර කතාවක්. බොරුවක් කියන්නේ අති බොරුවක්. exothermic means delta H minus. Make a minus loop. Spontaneous means delta G minus. Delta exothermic means delta H minus. What about delta S? Let's say delta S positive. Once delta S positive. Negative times positive. Minus. So keep parak nang karada meva. Minus. At that time, pute, at every temperature, delta G is minus. That's true for this one. That's true now only. That's true for this one. Let's say if delta H is minus, then delta S positive avasthavak mangatte. Let's say delta S now it is minus. Therefore, let's investigate it using this equation. Now move minus the nadda kila balum. Delta H එක minus කියලා given exothermic no. Minus I would say delta S is minus. මම කියන්නේ minus times minus positive. Now is that always delta G is minus?
No, at higher temperature, endotherm, sorry, delta G is positive. At low temperature, delta G is somewhat minus. At higher temperatures, you can see spontaneity decrease. මොකද positive value එක වැඩි වෙනවනේ පුතේ. Once positive value increases, delta G become more positive. The spontaneity decrease. Once temperature decrease, the positive value decrease. Therefore, minus value get predominant, dominate. Therefore, delta G become more minus. It means spontaneity increase once the temperature decrement. So that puta it always කියන එක බොරු නේ පුතේ. කොහොමත් බොරු. මේවා ඉතින් අර ඇඟට ගියාට පස්සේ මේක රීඩ් කරපු ඉන්නේ all spot reaction එක තමසට පිස්සු දෝයි කියලා වැරදි දාන්න තමයි තියෙන්නේ. right? මේ ඇඟට ගියාට පස්සේ එතකන් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් තමන් ඉගෙන ගන්න. එතකන්. For any reaction, delta G equals delta H plus යකෝ. මේ delta G equals delta H plus ද? No. For any reaction, delta G equals delta H minus delta ST. That's plus කියන බොරු. වැරදි. Answer 5. දෙක වැරදි නා answer 5. Answer 5. සමහර ළමයි දන්නේ question 41 to 50 1 2 3 4 5 එන හැටිවත් දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවනේ. අනේ ඉතින් ඒවා කියලා දෙන්න තරම් බබෙක් වෙන්න බෑ. Go to one of the past paper recent 2019 එකට ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි එකකට ගිහිල්ලා මේවාට පටන් ගන්න තැන කියවන්න. 1 වෙන්නේ කොහොමද 2 වෙන්නේ කොහොමද 3 4 5 ඒවා බලන්න. right? ඊට පස්සේ එහෙම 31 to 40 ඒවා ABCD questions වල 1 2 3 4 5 එන හැටිත් බලන්න අමතක කරගන්න එපා. ඒවා ස්ටෑන්ඩඩ්. ඔසා ස්ටෑන්ඩඩ්. පේපර් එකකට ගිහලා බලන්න. Let's take 5 minutes break. විනාඩි 5කින්
time is flying. Nothing to worry. Time එක fly වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඕන තරම් වැඩ කරන්න වෙලාව තියෙනවා. හරි. මේ enthalpy ටික preliminary stage එකනේ අපි මේ කරන්නේ. preliminary stage එක කියන්නේ පුතා මෙතනදී වෙන්නේ ඔක්කොම revise වෙනවා, questions past papers කරනවා. එතකොට අපි මේ basic knowledge එකක් එකට දාගන්නවා. right? ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට papers කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර තනියම දැන් මට පටන් ගත්ත ගමන් paper class එකක් කියලා මෙන්න පුතේ paper එක කරපන් කිව්වට වැඩක් නෑ. එහෙම බෑ. ඒකෙන් මං කවදාත් ඔයාගේ ලකුණු බලන්නෙත් නෑ. එහෙම බලන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද දන්නේ? විහිළු කරන්න ඕනේ නෑනේ. උගන්නලා ඊට පස්සේ බලන්න බැරිය ලකුණු. හිතන් හිටියට දන්නවා කියලා දන්නේ නෑනේ මුකුත්. දන්නේ නෑ ඒක ඉතින් දැනගන්න මේව කරන්න ඕනේ. දැන් මේක කලින් පේපර් එක දානවනේ කොහොමද මම ගෲප් එකට. ඒතර තනින් කරන්න try කරනවනේ ඕගොල්ලෝ. Tamanට තේරෙනවනේ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? කොහොමද time එකත් එක්ක can with the time දැන් මම මේක කරනකොට කොහොමද ඔයාගේ improvements ඒක ඔයාට තේරුම් ගන්න තරම් මොලයක් තියෙනවනේ ඕකේ. එතකොට ඔයාට decide කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි දැන් 2015 මේක කරලා තියෙනවා. දැන් 17 18 කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. 17 18 questions more related to like that no. මේවත් 19 20 2019 20 කියන්නේ new syllabus දී එහෙමයි කියලාදී එහෙම දෙයක් නැහැ. new syllabus උනත් එකයි old syllabus උනත් එකයි එහෙම නැහැ ඔක්කොම එකයි. පොඩි slight deviations are there. Nothing to worry. I am there. I am here no to show those things. මොකද පුතේ new syllabus එක අපි resource book එකේ එන්නත් කලින් අපි ඒවත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ resource book එකේ මොනවද තියෙන්නේ මොනවද නැත්තේ ඒ හැම දෙයක්ම අපි අපේ ඒ කාලේ අපේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාත් එක්ක අපි වැඩ කරනකොට අපිට ඒවා ඉතින් ඒක රිසෝස් බුක් එකක් මේ ලංකාවේ ළමයින්ට එළියට එන්නත් කලින් තමයි අපි ඒවත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. We have that experience. කාටවත් අපි බයත් නැහැ. කම්පිටිෂන් එකකුත් නැහැ. මොකද ඔක්කොම entire මම අනිත් හැමෝටම කලින් මම මේක රීඩ් කරලා තියෙනවා. Because we are participate for the proofreading. මේ proofreading කියලා දැන් මේකේ resource book එකේ තව සමහර තැන් වල pretty mistakes ආදෙයි. ඒ කියන්නේ අපි proofread කරලා දුන්නත් සමහර ඒවා වරද්දනවා. ඒක අපිට අහුවෙන්නේ නැති ඒවා අතර human errors ආදෙයි. පොඩි pretty mistakes are also there in the resource book. එහෙමයි කියලා මුළු resource book එකම වැරදි නෑනේ පුතා. ඊට දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒවා වුණත් අපි තියෙන තැන් වුණත් අපි දන්නවා. ඒවා ක්ලාස් එක අතරතුර theory class වල ඒක හිමීට අපි ඒවා දැන් PH පටන් ගත්තට පස්සේ KKB වල තියෙන printing mistakes තැන් දෙක තුනක් මේකේ මුළු තේරුම් ගන්න හැම එකක්ම වෙනස් වෙනවා. ඒවා අපි පොඩි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් Raoult's law වල තියෙන ලොකු printing mistake එක. ඒවා අපි ඒවා හදනවා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා තැන් කිහිපේ. පොඩි mistake එකක් ඇති පුතා මුළු අර syllabus එකම out ගන්න. To the 13th question. 13th. A reaction is spontaneous at 298 Kelvin. දකින්නකොට hina යනවා. 298 Kelvin and 100 kilopascal pressure. හරි 100 kilopascal කියන්නේ පුතා නිකන් හිතලා මේක 아무තු මේ ලොකු එකක් නෙමෙයි. Multiply this by 10 to the power 3. මෙතන බෝල දෙකක් තියෙනවා පුතේ. තව තුනක් ආවම 5යි. 10 to the power 5 pascal කියන්නේ 180 m තමයි ඉතින්. normal pressure එක. දැන් හිතන්න එපා යකෝ pascal කියන්නේ 180 m නෙමෙයිනේ. ඔය ඉතින් pascal කියන්නේ 180 m නෙවුනට පුතේ pascal mean 1 bar. 1 bar. But we can assume it is as 180. මේකයි කියලා මේ පොඩ්ඩක් එහෙම විනාශ වුණා කියලා මේ බොරුවට නටන්න එපා. සමහර පන්තිල ඒවනේ ලොකු කතා. යකෝ 1 10 to the power 5 pascal කියන්නේ 1 bar කිය අවුරුද්දක් විතර කිය.
180 MK වත් එකයි ඕක මොකක් කිව්වත් එකයි මොකද ඕකේ මහ ලොකු දැන් මේ pressure change වෙන questions අහන්න බෑ මේ වයි කවදාවත් enthalpy වල pressure change කියලා enthalpy එකක් කවදාවත් අහනවද අහන්න බෑ අහන්න බැරි මොකද it needs differentiations and integrations ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවද biology people නෑ එහෙනම් chemistry වලට එනවද එන්නේ නෑ a reaction is spontaneous at 290 while it is non-spontaneous at higher temperatures and the same pressure. The same pressure. Pressure වෙනස් කරන්නේ මොනවා කිව්වත්. pressure වලට බයයි. pressure දාපුවම වැඩි අම්මා. pressure දාපු ගමන් වැඩ මෙතන වැඩ මේ white board මදි වෙනවා. pressure change වෙච්ච එක මේ white board මදි ගණන් අර. Which of the following true for this reaction at 298 Kelvin? පුතේ දැන් අහන්නේ පුතා අහන එක බලන්න. Which of the following is true for this reaction at 298 Kelvin? පුතේ in the first statement a reaction is spontaneous at 298 Kelvin means delta G minus එතකොට පුතා එතනින්ම යකෝ දැන් මෙතන උත්තර වලින් එක කයින් කරන්න. එක කියන එක බොරුවක්. ඒ පොසිටිව් නේ. දෙක හරි. තුන හරි. හතර හරි පහත් බොරුනේ. යකෝ ඒත් යකෝ දැන් හිතන්න මේකට 1.5 ගහපු ළමයි නැද්ද මේ රටේ ඉන්නවා. මේකට 1.5 ගහපුරුත් ඉන්නවා. උන් මොක්කුද? මොක්කුද උන්? පුතේ at a temperature delta G is changing. With the temperature delta G එක change වෙන එකක් නේ දැන් මේ අහන්නේ. delta H positive delta S positive ගන්න බලන්න ඒක දැන් අපි ඒක අයින් කරන්න එහෙනම් ඒක ඕනේ නැහැ. අපි යන් දෙකට පුතේ දෙකට number 2 එක answer එකට යන්න මම කියලා දෙන්නුනේ answer එකෙන් ගන්නෙ. delta H එක negative delta S එකත් negative this negative delta S also negative negative times negative positive දැන් යකෝ මම මේක කී පාරක් කරලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා question එකත් කරා මේක බැරි වෙනවා නම් මුන්ට ගන්න දන්නේ එහෙම යුන් ඉන්නේ ඒකත් බෑ එතන කිව්වත් බෑ while it is non-spontaneous at high temperature පුතේ once the temperature increases this positive product increases delta G becomes what positive reactions become non-spontaneous at higher temperatures if delta H is minus and delta S is positive but at 298 Kelvin means let's say it is lower temperature no once temperature is being decreased at let's say 298 Kelvin yes it can be minus අඩු උෂ්ණත්ව වලදී පුතේ මේක dominant fact එක වෙන්න පුළුවන් minus එක මෙයා අඩුයිනේ මේ product එක අඩුයි then the minus therefore delta G can be minus but once temperature increases this positive value increases then the minus value therefore the delta G become non-spontaneous therefore the answer එක 2 එතනින් ඉවරයි වැඩි නිකන් බලමු ඕනම් බොරුවට 3 බලමු 3 වැඩි එක නිකන් බොරුවට delta H එක negative positive delta S this minus delta S එක positive this minus times positive answer minus meha minus times plus minus T it means at every temperature delta G is minus even though it is low or high delta G always minus ඒ කියන්නේ දැන් ඔක බොරුනේ මේ තුන වැරදි කියන්නේ ඒ කියන්නේ 298 Kelvin වල minus බව ඇත්ත but at higher temperatures it is also minus delta G minus ආයි තව බලන්න ඕනේ ඇති answer එක 21
21 at 298 Kelvin for the reaction N2. Okay, putih N2 bond dissociation එකක් ගැන අහන්න ටිකක් වෙනස්. 3F2 is 2F3 2NF3. පුතේ smooth gas හරි ලියා ගන්න N2 පෙරදුනොත් වැඩේ ඉවරයි 3F2 2NF3 මුගේ delta H theta පුතේ -263 given, right? Bond dissociation enthalpies of NN and NF පුතේ NN and NF දීලා තියෙනවා පුතා. මේ යහා මේක break වෙන 946 positive කියන එක ඔයාලට තේරෙනවනේ. Because to break a bond, energy has to provide. This should be positive. This is also bond to energy provide. එකත් positive තමයි කොහෙන් ගියත් 272. Right. Respectively. The value in kilojoule per mole of the bond dissociation enthalpy of FF අහන්නේ පුතේ. FF අහනවා. Right. දැන් පුතා දැන් මේක දීලා තියෙනවා. අපි නිකන් මුව මොලකියුලර් ලෙවල් එකෙන් අඳගමු මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් අඳිමු නිකමට. F2 ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. මේ විදිහට. 3ක් ඉන්නවා. F2 times 3 convert to NF3 ලා දෙනෙක් ඉන්නවා. Right. NN 1 2 3 F2s NF3 NF3 දැන් මූ අඳින්න දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ළමයි වෙන්න බෑ. right. ෆ්ලෝරින් ගේ සිංගල් බොන්ඩ් එකක් තමයි ඌ හැමදාම හදන්නේ. NF3 කියන එක කෙනාගේ බොන්ඩ් ඇන්ගල් එක උනත් මතක තියෙන්න ඕනේ ළමෙක් වුණාම. මේක 102 free webinar එකේ අපි ඔය දුන්නා. හරි දැන් මොකක් හරි this is the one to break this bond මේක -263 මේ සම්පූර්ණ reaction එක -263 කියලා they have given to break NN and to form 2N gas. පුතේ definition එක කියවන්න අර මම අලුතින් දුන්න PDF එක අර ඊයේ දාපු PDF එකේ standard මෙතන තියෙන first page එකේ මේ මෙතන මේ standard enthalpy change of bond dissociation නේ කියන්නේ දැන් මේ bond dissociation එක. It is the enthalpy change when a gaseous compound gaseous නේ පුතේ gaseous compound in standard state undergoes dissociations to gaseous atoms gaseous atoms atom එකක් not the molecule atoms or components in the standard state by breaking a mole of bonds. මේ තියෙන පුතා triple bond mole එකක් break කරන්න you have to provide 946. one single NF bond mole එකක් break කරන්න you have to provide 272 kilojoule per mole. මේ දීලා තියෙන kilojoule per mole කියලා කියන්නේ බන්ධන මවුලයක්. මේ දීලා තියෙන බන්ධන මවුලයක් break කරන්න for a bond mole. නැතුව දැන් මේකේ bonds 3ක් තියෙනවා කියලා එකක් මේ එකක් කඩන්න නෙමෙයි මේ තුනටම දීලා තියෙන 946. right. Triple bond is the bond of nitrogen. Single bond is in between here. In here naturally it is a triple bond no putte. To break this triple bond mole it is 946. එක ඇදලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේ NN කියලා ලියලා තියෙන්නේ මේක 946 kilojoule per mole කියන්නේ triple bond mole එකක් ඔය කඩන්න ඇදලා තියෙන එකනේ. මෙන්න මෙයා තමයි ඔය කියන 946 kilojoule mole නේ. කියන්නේ triple bond mole එකක් break කරන්න you have to provide 946 kilojoule. NF single bond mole එකක් break කරන්න you have to provide 27. They are asking how much of energy needed to break 1 mole of FF single. දැන් මේක දීලා තියෙනවා පුතේ
දැන් මේකේ දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේද වැඩි කරන්න ඕනේ නැද්ද කිකි හිත ඉන්න ගොනෙක් වෙන්න එපා. In here one triple bond is there, therefore it is 946. 946. දැන් මේක බලන්න මේ ටික බ්‍රේක් කරගමු පුතේ. ඒක දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන දැන් ඒකනේ අහන්නේ this one. ඒ කියන්නේ පුතා let's say මේක x කියලා for 1 mole x. මෙතන පුතා ඒ වගේ bonds 1යි 2යි 3 දෙනෙක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3x. 3x. bond moles එකකට x නම් පුතේ මේ වගේ 1යි 2යි 3ක් were there. are there here. X for 1 mole, how much for 3 moles? Right? Therefore, put in the make a break punham, may bond a break punham 1F2 provide 2Fs. The method ekai dekai, tunai, hatarai, pi, hayak comes. 6F gas atoms comes. Right? Now the mea break karan pute. මේවා දෙන්නෙක් break කරන්න NF එකකට දීලා දෙනවා පුතා 272 once NF break N and F no comes එතකොට N එක කවුද බලන්න F ලා 1 2 3 4 5 6 6F N ලා 1 2 2N හරි ඒක balance bonds 1 2 3 4 5 6 272 for 1 bond times 6. තේරුමක් අතුව කරන්න. ගොනෙක් වෙන්න එපා. හරි. දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බා කියලා දැන් මේක මෙහෙම දැම්මට පස්සේ ඕක වැඩි කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා හිත ඉන්න එපා පුතේ. right. මේක ලියාගෙන මේක කරොත් වැඩි හිතෙන්නේ නැහැ පුතේ. If you draw these things for the bond dissociation, it is very clear. It is very clear. Right, it is very clear. Right, then hari, then puta according to the Hess's law, may par mehem for this. We can negative 263 plus make a positive value එකක් පුතේ මේ වගේ 6ක් මෙතන ලියන්න ඕනේ 12 43යි 4යි 16 equal may para equal පුතේ this root to here මෙහෙම වටෙන් ගිහිලත් එන්නේ මෙතනට පුතේ from this root 2 roots also comes to this place 946 plus 3x මෙයා කාර පැත්තට දැම්මොත් පුතේ මූ නෙගටිව් වෙනවා මෙයා කම හෙට ගියොත් එතන මේකට එක නෙගටිව් 946 එක දාගමු මෙතනට 9 1 that is negative value. This is a positive value. The negative value is smaller. This one is larger. Answer for the 3x pute inne 3x walata inne pute 1000 in the making you have to minus this. කොහොමත් පුතේ ආන්සර් එකේ ඉන්නේ පොසිටිව්. එන්න පුළුවන් උත්තරයකට තියෙන්නේ අර පහක් තියෙනවා මේ 423ක් තියෙනවා බඩු තියෙනවා දැක්කනේ. ඒක නෙමෙයි උත්තරය ඒක තුනෙන් බෙදන්න ඕනේ. right ඒ කියන්නේ 141. පුතා දැන් පේනවද මම කියන්න ඕනේ නෑනේ දැන් මේකේ අපි මේව ඇඳගත්තාම තමයි ලේසි. three පුතේ ඒක තාම මේ ඒක පුතේ energy දැන් මේ enthalpy plus kpkc එකක්. enthalpy plus kpkc. kpkc කරපු නැති ළමයෙක්ට බැරි වුණාට ගොඩක් මගේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයට මම කරානේ ඒක.
අපි ඉතින් පස්සෙත් කරමු. ඉතින් ඇති දෙයක් නැහැ. KPKC ඇති බම්බුවක් නැහනේ. Following thermochemical data given for this reaction. වැඩ කරපු නැති එකෙක්ට KPKC කියන්නේ මාර එකක්, කරපු එකෙක්ට ඇති දෙයක් නැහැ. NO2 N2 ඔන්නෝම හැදෙනවා කියලා තියෙනවානේ. And formation enthalpies for the each component given, and they asking delta H එක පුතා value එක අහන දේ. ඒතර අපි හොයමු delta H is equal to sum of H products minus sum of H reactants. No, the equation products පුතේ this bugger and this bugger. NO2 බලන්න 80 අනිත් එක NO2 එක 35, NO2 එක 35, N2O is 80 minus මේ ඊට පස්සේ reactant එක පුතේ NO is given 90, but it is for 1 mole, but there are 3 moles. You have to multiply this by 3 also. Right. දැන් ඉතින් උත්තරේ ගන්න තියෙන්නේ පුතේ 80යි 115යි. මෙතන 270. delta H එක ඉන්නේ පුතේ minus value එකක් 155. 270 ඔය ගාන අඩු කරාම 155යි නේද? right, minus answer එක පුතේ answer එක වෙන්න ඕනේ එක්කෝ 1 එක්කෝ 5. හරි. දැන් පුතා we have found this reaction එක exothermic. Exo no? Exo. Now the KPKC needed. While the value of equilibrium constant of the reaction decreases with increasing temperature. Puta, let's write the Kc value for this. Kc කියන්නේ පුතා products over reactants. NO2 H2O over NO cube. Products over reactants, stoichiometry, NO cube. NO cube. This is a Kc. Kc depends on temperature. You know, Kc only depends on temperature. Right. දැන් මේගොල්ලෝ මේ කියන විදිහට අපි පළවෙනි එක ගමු. මොකද උත්තරේ එක හරි පහ හරි. While the value of the equilibrium constant of the reaction decreases with increment of the temperature. පුතේ temperature increase කරමු system එකේ. According to the Le Chatelier principle, once the temperature of the system increases, system tries to reduce that temperature. To reduce that temperature, equilibrium shift towards to the endothermic direction. Who said that? Le Chatelier. IQ. Once the temperature of the system increases, system tries to reduce it. Because system does not like that. It always counter-attack. Once temperature increases, system tries to reduce the temperature. To reduce the temperature, equilibrium shift towards to the Sitalapatta endothermic direction. In this reaction, forward is exothermic means backward is endothermic. It means once temperature increases, backward reaction is favored more. Once backward reaction is favored, NO2 plus and N2O concentration decreases as well as NO concentration increases. It means numerator putte decreases. Once numerator decreases, Kc decreases. Yes, answer one. Fundamentals. Fundamentals.
46 අර මම අර කිව්වේ අර 2015 ගානම තමයි 46 the entropy of the surrounding increases with water vapor in නම් බයිලාද පුතේ මේවා closed container entropy of the surrounding increases when water vapor gas condensation කියන්නේ liquid gas converts to liquid means energy release energy release means energy it means heat goes out once heat comes to here the gas particles absorb that heat and temperature increases once temperature increases the gas particles kinetic energy increases once kinetic energy of the gas particles increases the velocity of the gas particles increases once velocity of the gas particles increases the randomness increases once randomness increases the entropy increases කියලා තමයි ඉස්සලත් කිව්වේ මම ඒක ඊට වඩා ලොකුවට කිව්වා equations දාගෙන කියලා දුන්න ඉස්සල question එක කරද්දි මේ මොනවාද දැන් මොකද්ද මු කියන්නේ the entropy of the surrounding increases with water vapor condenses yes හරි ඉස්සල එකේ තිබ්බේ අනිත් පැත්ත decrease කිය මේව මං හදන papers නෑනේ මේවා හදන්නේ මේ A level papers කරන්නේ මේ heat A level frame එකේ expert කෙනෙක් වුණොත් ඇති ඒකක් ගන්න ඕනේ බලට heat absorbed by a closed system heat absorbed by a closed system increases the thermal motion of the surroundings යකෝ surrounding වලින් heat ඇතුළට ගියොත් මේකේ temperatures decreases therefore thermal motion decreases system making energy once it comes to the surrounding thermal motions increases heat absorb අතුරට system making heat absorb කරා කියන temperature reduce thermal motion reduce වැරදි MCQs කරන්න වෙයි වගේ enthalpy ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ මාස ඉවරනකොට අපිට ගෑස් කොහොමද ඉවර කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තමයි අපේ ලොකු වැඩ ටික පටන් ගන්නෙ ඊට පස්සේ ඕගනික් වෙනකොට පුතා මගේ ක්ලාස් රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා නෝට්ස් ටික හරියට මම කියපු විදිහට ප්‍රිපෙයාර් කරගෙන ඉඳලා ජොයින් වෙන්න නැතුව නම් එන්න එපා පලාතක තවත් මාසයක් හම්බ වෙන ඕගලන්ට ඕගනික් ටික හදාගන්න අම කිව්වා වගේ පුළුවන් නම් ඕගනික් රියැක්ෂන් 80ක් විතර තියෙනවානේ තව එක පන්තියක් කරන්න තියෙන ඕගනික් වල අමතක වුණා මට ඕගනික් ලෙසන් එක තාම ඉවරුන්නේ නැහැ one day needed ඒක දැන් මේ 2021 ක්ලාසස් ඉවරයිනේ මම මේ February month එකේ එක දවසක් දානවා ඒකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ ඒක අර December month එකේ මේ course එකෙන් එන්න පුළුවන් හරි මම ඒක කියන්නම් group එකේ එතකොට ඒක ඕගනික් ඉවර වෙනවානේ එක දවසක් පැය දෙකක් විතර තමයි මට ඕනේ තාම එතනට වෙනකන් මේ නෝට්ස් ටික කියපු විදිහට ලියාගෙන හදාගෙන පිළිවෙලට ඉන්න 2018 13 acid reaction CH4 gas CH3 gas plus H gas. The standard change in enthalpy of the above reaction is what? Make a methane. The standard enthalpy change for the dissociation of the note mean standard enthalpy change of bond dissociation of CH4 එක දැන් මේ note එකේම මෙතන තියෙනවා bond dissociation note එකේ resource book එකේ එක bonds වලට තියෙනවා දැන් මේ CH4 bond එක note ඒක ඇවිල්ලා resource book theory
may this is what this one of the bond being broken, therefore the CH31 H bugger separated. The standard enthalpy change for the dissociation of the first CH bond in the methane atomization and first bond dissociation enthalpy change of methane killer number 4 number 4 statement the standard bond dissociation enthalpy change of methane කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඒ ඇවිල්ලා මේක පුතේ ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා මෙහෙම වෙන්න ඕනේ carbon එකයි 4HS වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ completely all the bonds being broken that is the standard bond dissociation enthalpy change of methane කියන්නේ මේක right මේවා තමයි ඒක මෙතන definitions වලින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ resource book එකේ තිබ්බ definitions ටික මම ඒක ඕගොල්ලෝ බලන්න කම්මැලි නිසා මම මේ note එකට දැම්මා. එහෙමත් ළමෙක්නේ ඕක කිව්වම බලන්නේ අනිත් තුන් ඔහෙ ඉන්නවා. අපිම අතට දාලා කවලා හපන ටිකක් හපන්න ඕනේ අපිම තමයි. කෑම එකෙන් ස්පූන් එකට අරගෙන කට ඇතුළට දාලා හපලක් දෙන්න තමයි ඕනේ. සමහර අයට. අනිත් ටික හරි කර ගන්න පුළුවන් දන්නේ පිටිපස්ස පැත්තේ යවා ගන්න පුළුවන් ටික හරි කරනවා නම් ඉතුරු ටිකත් කරගන්න ඒ ටික හරි කරනවා නම් ලොකු දෙයක්. හපලක් දෙන්න පුළුවන්. අර ඉතුරු ටික තමයි අමාරු. පස්ස පැත්තෙන් යන ටික ගන්න තමයි බැරි එළියට. ඒක නිසා කරුණා කළා මේවා දැන් ඇතුළට හපල දුන්න පස්සේ මේවා ඩයිජෙස්ට් කරගන්න, දිරව ගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඇබ්සෝබ් කරගන්න ඕනේ ඇඟට. ඒක පුතේ ඒක ඔයා කරන්න ඕනේ දෙයක්. එතට වෙනකම් කරන්න පුළුවන් අපිට. '23 2018 23rd question standard Gibbs energy change for the reaction MO solid MS half O2 gas at different temperatures are given පුතේ standard Gibbs energy changes given ඒ කියන්නේ T1000 වල දීලා තියෙනවා පුතා Gibbs එක negatives මෙහෙම කියලා in 2000 Kelvin they have given Gibbs එක negative 148.6 කියලා given standard Gibbs energy change for the reaction given දැන් පුතා තේරුම් ගන්න මේ equation එක මේක θ උනත් එකයි නැතත් එකයි දැන් පුතේ මේක තේරුම් ගන්න delta H theta and delta S theta does not change. We assume and as well delta H and delta theta නැතුවත් පුළුවන්. එහෙමත් දාන්නකො delta H. We assume the changes we assume these are independent of temperature. Depends on pressure. Assumption that is not true, but we assume depends on pressure. Assume. We assume. Delta G එක depends on both temperature and pressure. But in A levels,
pressure changing questions, pressure is always constant. Energetics calculations will be given. All doubts. These are your doubts. කොහොමද මන් දන්නේ වගේ මේවා doubts කියලා? මොකද මන් දන්නවනේ. මම ළමෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ මටත් මේවා doubts පුතේ. මම දන්නේත් නෑ මොන මගුලක්ද යකෝ මේ අපි කරන්නේ. එකපාරට කියනවා pressure ලු, අනිත් දවසට කියනවා temperature ලු. මොන මගුලක්වත් හරියට තේරෙන්නේ නෑ. ඒ මොකද මේ note එක අපි කවදාවත් කොහෙවත් ලියලා නෑ. කොහෙවත් ලියලා නෑ. කොහේ මොන පන්තියකට ගියත් මෙහෙම note එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේව doubtful. Most of the occasions for the essay questions මේක දෙනවා පුතේ. Assume may values independent of temperature කියලා. In most of the essay questions, once we do the essay parts, we have seen that. මතකද අර එක අවුරුද්දක තිබිලා ඊට පස්සේ අවුරුද්දේක assumption එක අහලා තිබ්බේ. 13ේද කොහෙදෝ hint වලට මේක දීලා ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ in the question they have asked to write the assumption. යකෝ මේක ලියන්න තිබ්බේ. අර ඊට කලින් අවුරුද්දේ hint එක ඊළඟ අවුරුද්දේ උත්තරයක්. ඔයගොල්ලෝ කලින් recordings බැලුවා නම් තේරෙනවා. මුලින්ම අපි කරේ essay නෝ. එතකොට පුතේ දැන් මේ හාදයා මූ දැන් පේනවනේ because even though these are independent of temperature එක change වුණාම පුතේ මේව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ but this value වෙනස් වෙනවා g වෙනස් දැන් පුතේ 2 times වලට දාගමු මේක negative equals delta h theta minus delta s theta t means 100 negative 148 equals delta h theta minus delta s theta 2000 ඕන මේගොල්ලෝ මේ පැත්තට දාගමු. එතකොට පුතා delta h theta equal වෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. නැත්තම් මොකක් හරි කරලා ඔක උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ h theta කපාගෙන h theta හොයන්න පුළුවන්. අහන්නේ මොකද්ද? entropy තමයි අහන්නේ. h හොයන්න හොයලා තමයි S හොයන්නේ. දැන් මේකේ මුලින්ම entropy තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. h එක කපා ගත්තා. කපා ගන්න h එක. right? negative 0.2 plus 100 delta S equals negative 148.6 positive 2000 delta S. මේකව මෙහෙට දාගන්න. මු අර හෙට ගෙනියන්න. පුතේ 1000 delta S කියලා එනවා පුතේ මේ පැත්තෙන්. මේකව මේ පැත්තට ගෙනිච්චාම මු පොසිටිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 148.2 එක පොසිටිව් පුතා අර පැත්තෙන් 100.2 එක 0.6 නේ. So the answer again may be positive value because I am putting this to this side. It's a positive value. This is a minus value. Right. පුතේ අපිට කරන්න තියෙන ඇත්තටම මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරන්නනේ තියෙන්නේ. Answer comes from a positive value 484. Right? Now we need the delta S නේ පුතේ. Therefore divide this by 1000. Therefore delta S comes. And this is putte given from kilojoule per mole. These values here, these values are given from kilojoule per mole, and this is Kelvin. Therefore, the answer comes from kilojoule per mole per Kelvin. Right? It means 48.4 10 to the power negative 3 කියලා තමයි එන්නේ. But it is from kilojoule putte. Right? Therefore, to convert the kilojoules into joules, because that you know entropy most of the occasions means that is the standard the unit of delta S is not kilojoule, it is joule. Therefore you have to multiply this by 1000. Therefore kilo k කියන cut joule. Right? Therefore the answer එක පුතා 48.4 positive. Therefore the answer is 5.
අපි තව එක question එකක් කරලා නතර කරමු. වෙලාවට කරන් ගියේ නැහැ. දැවිතෙල් හම්බෙන්න ඇති. ගල්ලගුරු බලාගාරේ මොකක් හරි කරගන්න ඇති එහෙම. If once you have a questions, please ask. Don't be frightened or shy or anything. Put the question, put your questions into the chat box, or you can speak through the mic. Right? කවුරුත් ඔයාලට hina වෙන්නවත් බනින්නවත් හරි මුකුත් කියන කවුරුත් නැහැ. හරි ඒක නිසා questions තියෙනවා නම් අහන්න. For the reaction carbon solid plus CO2 gas plus 2CO gas මේකත් පුතා KPKC පැත්තෙන් එන එකක්ද කොහෙද? For the reaction carbon solid CO2 gas 2CO gas occurring in a closed rigid container, percentage yields of carbon monoxide at 700 Celsius මෙයා percentage yield එක මෙයා හැදිච්ච ප්‍රමාණය yield එක 700 Celsius වල පුතා 60%. At 800 Celsius it is 80% puthe. It means puthe what you can conclude from this one. Once the temperature increases, carbon monoxide concentration has increased. Once temperature being increased, carbon monoxide concentration has increased. It means once you increase the temperature, forward reaction is being favored with the increment of the temperature. 760 on carbon monoxide at 760 no 6% no 880%. It means once the temperature increase, carbon monoxide percentage increased. To increase the carbon monoxide percentage, it means once with the temperature increment, forward reaction being increased, favored. Which of the following statements are correct? The reaction is endothermic. Okay, now you have to reduce the Le Chatelier principle. Le Chatelier. What does the Le Chatelier say? Okay, mega temperature increment එකක් නේ අපි ඒක ගමු. Once temperature increase of the system tries to reduce it. To reduce the temperature, system favors the endothermic direction. Right? Endothermic direction. But we have found that from the question, the data, we have found this once the temperature increase, forward forward favors කියලා අපි හොයාගත්තා. Le Chatelier කියනවා පුතේ temperature increase වෙනකොට endothermic is favored. Temperature increase වෙනකොට Le Chatelier කියනවා පුතා endothermic එක favored. Why? Once the temperature increase, system tries to reduce it. To reduce the temperature, system favors the endothermic direction. That is the Le Chatelier say. Le Chatelier. In the question, the data is given. Once temperature increase, forward reaction එක favor වෙලා දෙනවා because that carbon monoxide percentage has increased once the temperature increase. Merge these two sentences together. It means put a forward එක පුතේ endothermic. Forward එක endo. Forward එක endo. temperature වැඩි කරාම Le Chatelier කියනවා endothermic. මේක temperature වැඩි කරාම forward එක කියලා තියෙනවා. එහෙනම් endothermic තමයි forward එක. නැද්ද? temperature increase කරොත් reaction එක data වලින් කියන්න බෑ forward එක favored. Le Chatelier ඉඳගෙන කියනවා වෙනම ඌ වෙන තැනක ඉඳන් කියනවා. ඌ ඒක ඌ කියපු කතාවන්නේ. Le Chatelier ඉඳන් කියලා තියෙනවා temperature increase කරාම endothermic favored. endothermic favored. ඒතර favored වෙලා තියෙන forward එක. data එකයි Le Chatelier දෙක එකතු කරන්නේ. දෙකෙන් හිතන්න දෙක ගැනම හිතන්න. You have to merge these two sentences.
ලේචට්ලියගේ ප්‍රින්සිපල් එක උගේ ප්‍රින්සිපල් එක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ ඒක ඌ කියපු ඌ හොයාගත්ත එකක් ඒක උගේ data වෙනස් වෙන්න පුළුවන් from question to question in this question once temperature increase forward එක favored once temperature increase literally said endothermic favored දෙක එකතු කරාම forward favored forward endo right එතකොට A statement එක correct B statement is wrong දැන් මේකේ A statement එක the reaction is endothermic කියලා තියෙන්නේ නැතුව මෙහෙම නෙමෙයි the forward reaction is endothermic කියලා නෑනේ පුතේ the reaction is endothermic කියන්නේ forward එක තමයි මේ ලියලා තියෙන විදිහට තමයි ඒක දෙන්නේ if they want to ask about the backward direction they will say the backward reaction කියලා specially යා mention කරනවා මුකුත්ම backward but forward but නෑ කියන්නේ that given reaction ඒ කියන්නේ forward එක හරි reverse කියන reverse reaction is favored by decreasing the temperature පුතේ forward එක endotherm backward එක delta H theta negative forward එක endo නම් it means the backward එක exo right හරි temperature decrease කරමු දැන් මම කියන temperature decrease කරාම පස්ස පැතර එනවලු බලමු literally done literally once temperature of the system decreases system tries to increase it to increase the temperature reaction favors the exothermic direction in this question backward එක තමයි exo reverse එක reverse reaction is favored by decreasing temperature කියන කාර්යය answer එක අනිත් එකත් බලමු equilibrium can be shifted towards the reactant by removing carbon solid පුතේ solid එහෙම කරාට equilibrium shift වෙන්නේ solid අදාළ නැහැ එතකොට පුතේ එකක් වැරදි solid අයින් කරත් එකතු කරත් පුතේ equilibrium stays because the concentration of solid is always constant therefore it does not affect the equilibrium systems right now okay now you can leave we'll meet on next Wednesday we can start from this